Բարև ձեզ։ Ես Սալփի Ղազարյանն եմ, CivilNet-ի Civiltas-ի տնօրենը եւ այսօր մենք այբ դպրոցի հետ միասին գործընկերներ դարձել ենք թե MAG-ի հիմնադրամի եւ թե Mashable ընկերության, որպեսզի աշխարհի չեմ գիտեր քանի տասնյակ քաղաքներ եւ հավաքներ իրար միացնել։ I know Ardashes is translating, but I'm going to mix languages up anyway, and we'll just all deal. Այսօր մի տասնյակ հյուրեր, ահագին իմաստուն բաներ պիտի ասեն այս նպատակի մասին։ Ինձ թվում է իրենք ինչ որ պիտի ասեն եւ ինչ որ մենք Skype-ով պիտի լսենք մի քանի հյուրերից, կարելի է իսկապես համաձայն այս 3 բառերով։ Summit է, կակատաժողով է, որովհետև դուք կարևոր մարդիկ եք։ Կակատաժողովները կարևոր մարդկանց հավաք է։ Այս summit-ը մեր աշխարհի մյուս քաղաքների հետ տեղի կունենա միաժամանակ MAG-ի տարեկան գլխավոր ասեմբլեայի հետ։ Այսինքն MAG-ում նախագահներ, վարչապետներ, արտգործնախարարներ պիտի խոսին աշխարհի մեծ խնդիրների մասին, եւ մենք Երևանում եւ մի շարք ուրիշ քաղաքներում պիտի խոսենք մեր ամենօրյա խնդիրների մասին։ Բոլորս էլ փորձում ենք լուծում գտնել։ Լուծում գտնել սոցիալական նպատակներով եւ խնդիրներով եւ հարցերով։ Ոչ միայն տեխնիկական, ոչ միայն տնտեսական, ոչ միայն տեխնոլոգիայի հետ կապված։ Նպատակը social է եւ good-ն է, որ այդ ամենի մեջով մենք լավ բան, բարի բան, օգտակար բան անենք։ That's it. It's the Social Good Summit. That means Alex is almost on the line. That's a good sound. Really, at the end of the day, it's amazing that 10, 12 years, Samuel will say better. I don't know how many years after we can say that IT is a part of our lives. The whole world is stopping to ask, okay, it's a part of our habits, customs, lives, but how do we make it do good for the whole world? And our 2 guests, assuming Skype, Ashkadume, and everything else, the first one is Alex Sardar, who is Vice President for Counterpart International. And what I didn't say, I mentioned the 2 junior partners, I didn't mention the main partners. In Yerevan, Counterpart International has organized this as a partner with the United Nations Foundation and Mashable in order to make us part of the global conversation. I wish Alex Sardar was here, but the benefits of IT are that if there are 2 people in the world that we would wish cloned, Ardash, how did you translate clone? Anyway, if we would wish to have them cloned, one of them is Alex Sardar, someone who uses networks and institutions and people to do good. And the other one is Aaron Shirinyan, who is Vice President of the United Nations Foundation, who also is God's gift to networking and using means to good ends. Now, I don't know which one we have. I'm told it's Alex. Alex, smile. You're on the camera. Yeah. Hi, guys. Naya, you're not here, but if you were here, what would you say? What would I say? I would say everything that Salpi said times 10. We are, I've been following since 5 a.m. I'm in Washington, D.C. right now, so I've been following everything that's been happening with the Social Good Summit in Yerevan, starting with the hangout with our Bangladesh team, with all the stuff that's coming out of our Honduras and Tajikistan team, and most importantly, all of the results that came out of the Armenia Social Good Summit last year, that has set the standard, at least for the counterpart portion of the summit, but also all of the great ideas that are being talked about at the summit in New York and that we're feeding off of. But the fact that you and I have the privilege of talking to all of the participants at the summit in Yerevan is exactly to the point of what you're saying. This is not about technology being a toy in our hands that we want to learn to be cool with and happy with. This is an essential
existential issue at this point. If we know how to use the technology that is so readily available to us, then we've taken a leap towards solving some of the most significant issues in our lives, in our communities. And we've seen that happen in Armenia. Alex, last year we were talking about how in Armenia we had just begun to use technology for social issues, social groups. We are at a point, unusually enough, that we're taking it for granted. Does that mean that we're not therefore being bold enough, hamartsag enough to embark in new directions? It's almost become like the telephone. This is what you do. Right. Sophie, let me, excellent question. And let me both say yes and no. And the yes part is sometimes the bells and whistles of technology and the fact that we're able to do things that we may not be able to do in our physical lives, that we get to do in our virtual lives, makes it feel like TV, like telephone. It's entertainment. But I want to point to a few examples of how the tools that we talked about last year, for instance, have become extremely important ways that young Armenians, not in Yerevan, are advancing the needs of their communities and the solutions of their communities. So I'll use a few examples. We work with a network of 40-plus youth groups across Armenia. And one of those groups, Verin Patadli, the YCAC, the Youth and Community Action Center in Verin Patadli, just last year after the summit, launched their own online radio. In an environment where access to media is not ideal, and certainly where talking about ideas and third options, third alternatives to what we have in our lives is something that's essential. Verin Patadli, young people, young leaders from Verin Patadli have figured out how to do it and are doing it not only for their own community but for the whole world to listen to. So any Armenian from anywhere can get on the Verin Patadli online radio and talk and listen to what the young people of that community are talking about. Right? So we have several other YCACs, community centers, youth and action centers, that have launched their own YouTube channels, another form of communicating with the broader world. But also, Salpi, and this is the important piece, not just having what we all crave, a way of broadcasting ourselves on the internet, but teaching and learning through that. When you look at some of the videos that are uploaded, some of the things that are talked about on the YouTube videos and channels of, for instance, Nor Kharverd, Aygebat, Akhurian, and Lajashen community centers, they are actually teaching each other, they're learning from one another how to organize their communities, how to solve the trash issue in their communities, how to address traffic in some of these communities. We don't have those problems. I don't understand why. Right? Exactly. So this is what this technology is doing. And for most of us who live in larger cities, particularly when we're in Yerevan, we forget that there's a whole other world out there that may not have the same luxuries. But we're finding that these communities and these young people in the communities that I mentioned are actually finding ways to do exactly what they need to be doing. Other ways, less technologically less bells and whistly ways that our communities, in this in Areni, Bartenik, in these communities, we've had young people start up their Facebook pages. And I have to tell you, our team actually started up the Youth Community and Action Center's Facebook page. And on a daily basis, I go on that page and I learn something new. But more importantly, I see how they're learning from each other. We had posted some months ago, we had posted an action item
from somewhere in Ecmiyadzin about a fundraising event for the community, and all of a sudden we saw the same idea pop up across a lot of other communities where young people were leading, $100 fundraising drive to do whatever they needed to do in that community. So it is becoming a major player. The technology is becoming a major player, but the technology is becoming a major player because these young people are saying we're going to make it a major player, a major element of how we think of our communities. Two quick questions before Skype goes bad. One is, how many countries, cities are doing what we're doing right now? And number two, what have you heard from them? I'm sorry to say that I don't know exactly the number of countries that are participating. I believe it's somewhere in the 79 or 80 numbers of countries that are participating virtually in the summit, but I may have to correct that. I'm not quite sure. But what we're seeing, what we're hearing, and let me use the 4 countries that are in the counterpart network that are participating in the summit this year. What we're learning is, just this morning when Bangladesh and Armenia were having their hangout, we learned about how inter-communities, community organizations in Armenia are opening up a whole bunch of new opportunities for citizens from communities that may not physically have access to each other to use services, to offer services, to address infrastructure issues from one another. So this idea, this mechanism that works in Armenia, and it's very specific to Armenia, given its size, given its history and structure, all of a sudden caught on in terms of an idea in Bangladesh. All of a sudden our Bangladesh team said, wait a minute, we may actually be able to pull this inter-community organization idea and institute it here in Bangladesh, a larger country, huge numbers of people, but certainly an idea that's worth trying out. One of the other things that we're seeing come about from the conversations among the 4 countries is this idea of, okay, so this year we're doing a 4-country connection for the Social Good Summit. What if we actually thought, okay, all of us do youth leadership camps in our programs in our country offices. What if we actually launched a global virtual youth leadership camp where Armenian youth leaders, Bangladesh youth leaders, and Honduras and Tajikistan and the United States could actually come together for a week-long, 2-week-long youth camp and begin learning from each other through all of this technology, using all of this technology without having to ever cross the border. So essentially breaking down borders and having a youth movement across borders. I'm listening to you and I'm thinking, oh my God, Bangladesh and Armenia, we can solve problems the same way. But then I realized I'm saying something very silly, because heck, if we can use IT for the same phones and the same computers, why can't we use the same technologies to do social good? Absolutely. And Sarpi, I'll tell you something else, and this is my hope for the outcomes of this year's summit, and certainly the discussion that's taking place in Armenia, is that we haven't even begun to tap into a fraction of the benefits and abilities that all of this technology is allowing us to use. We tend to focus on things that are readily available, the social networking sites and the computer programs and so on. There's so much more simpler things that we can do. The mechanism or the tool of SMSing for financial transactions, for information awareness raising transactions, phone calls, using phone technology, voice technology for much of what the Social Good Summit is talking about is also not fully tapped into in a lot of the places that we work in. So it's absolutely there, and it's not a silly thing you're saying. What it is, it's reminding all of us that we haven't begun to really realize what it is that we could accomplish sitting in our own homes, sitting in our communities, but always having the intention. And this is the important thing. All of this technology would not be useful if the youth leaders, if the communities that are participating in this did not have the intention of connecting and saying, you know what, my human rights issue, my civil society issue, my community development issue is mine, but it is no different than what is happening in India and in Bangladesh and in Honduras. It is, or in the United
United States. It is exactly the same thing, and the solutions are similar. All it takes is a conversation to begin. Լավ, վերջին պատկամդ, որ կորձի անցնենք ստեղ, ինչ ունես ասելիք։ Keep the conversation going. Խոսենք, միասին եթե կարողանանք շարունակենք երկխոսությունը, կհասնենք այն ամեն ինչի, որ ուզում ենք հասնենք։ Բայց կարևորը սա է, որ շատ զվարճալի է, որ glad we're very happy today. Yep, that's what Skype does. Alex, we're losing you. Alex, Պիտի շարունակենք երկխոսությունը, այսինքն մի օրվա խնդիր չի սա։ Նպատակը իրար հետ միանալու, իրար հետ կապ ստեղծելու, պիտի շարունակենք։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ, կարոտել եմ very ձեզ։ much. I'm missing Նմանապես։ here. Alex Sardar, counterparty, տնօրեն director մինչև անցյալ տարի, հիմա counterparty, Vice President in Washington, D.C. Իմաստուն են խրախուսող as always. He's wise and encouraging. Երևի as always. առանց ասելու ակնհայտ է, որ Ալեքսի ասածները եւ ինչ որ ստահ են մեր ներկայացնողները արդեն գիտեն, այնքան ակնհայտ է։ Ես մեզ CivilNet-ին գիտեմ, եթե չլիներ IT, մենք այսօր այդ անկախ լրատվամիջոցը չէինք ունենալ, որովհետև գային լիքը ուրիշ հարցեր, որ մեզ չեն տար այդ ազատությունը եւ անկախությունը, որ մենք ունենք այսօր։ Շատ բարձ է, գործիք է, որ մենք այսօր ունենք, որ 10 տարի առաջ չունենք, նույնիսկ 4 տարի առաջ չունենք նույն մատչելիությամբ։ Այսօր մենք խնդրած ենք counterpart-ը հրավիրած է մի խումբ մարդիկ, որոնք արդեն այս ամենը գիտեն, որ գա միջոց, գա նպատակ եւ իրենք որոշել են այդ երկուսը իրար կապել։ Մենք կարծեմ պիտի սկսենք ոչ Aaron Շիրինյանով, որտեղ Aaron-ին չենք կարող քննել, պիտի սկսենք Արմանով կարծեմ, ճիշտ է, այո։ Armani եւ Հովիգը, որոնք միասին ստեղծել են citybugs.am, որ ոչ միայն գնե այն ինչ որ իրենք պիտի ասեն ու բացատրեն, բայց մեզ արիտ կուտա պահանջադերը լալու, մեզ արիտ կուտա պահանջադերը լալու այն ծևով, որ մենք ընդհանրապես չենք ունենալ, այսինքն եթե մենք պիտի պահանջադերը լանք ընդհանրապես 10 հոգի զանգելով, գրասենյակ երթալով, թուր ձեծելով, իրենք մեր կյանքը հեշտացրել են, կմնա որ մենք այդ գործիքը օգտագործենք ու գործ տեսնենք այս շրջանակի մեջ։ Մեկ աշխատանքստուգ ես։ Բարև ձեզ, ես Արման Աթոյանն եմ, իմ մոտ Հովանես Աղաջանյան, X-Tech ընկերությունից, և նաև CityBugs.am կայքի համահիմնադիրներն եք։ Կարծում եմ շատ-շատերը արդեն տեղակ կլինեն, որ գորուսով նման կայք, կխնդրեմ ձեր բարձրացնել այն մարդիկ, ովքեր գոնե մի անգամ լսել են սրա մասին։ Շատ լավ, այսինքն նորից հենց հարցը նրանում է կայանում, որ նորից չպատմենք նախագծի մասին, այն ավելի շատ փորձենք ամփոփենք այս պրոկտարին, որ մենք անցկացրել ենք այս նախագծի շրջանակներում։ Ու հետաքրքիր զուգադիպություն կա այն իմաստով, որ նախագիծը բացվել է մոտ մեկ տարի առաջ, հոկտեմբերի 1-ին, հենց այս նույն սրահում, IB-ի աջակցությամբ, որ եկեք արդեն սկսենք պրեզենտացիան, քանի որ ժամանակը մի քիչ սուր է։ Խնդրեմ, ահա, անցնենք։ Չէ՞։ Որտե՞ղ է։ Հանցուց չի։ Ստեղ տեսնում եք թիմը, այսինքն լայքը չենք ստեղծել երկու օգով, այլ ստեղծել ենք նոր X-Tech-ի և նաև այլ մեր ընկերների օգնությամբ։ Վախեցած ներկայացնում թիմը, ու վախեցած վրա եսեմ, այդտեղ բարձր Պաթևիկը մեր, որոք մեզ նախագիծը ավելի զարգացնենք, ծրագրավորողներ, դիզայնը, Հովիկը որպես project manager, ոչ ծրագրավորողները։ Ինչ նա հետաքրքիր այս նախագծի, որ մենք սոցիալական մեդիայից չենք։ Այսօր մենք մասնագիտությամբ թիմը իրանք IT մարդիկ են, մարդիկ ովքեր աշխատում են ծրագրավորող, ու կամ IT դիզայներ եւ այլ մասնագիտությունները։ Եվ բայց նպատակը social հետաքրքիր, որ նայում ենք նորմալ կազմակերպվածը շատ համընկնում է։ Այսինքն գաղափարը անցկանում է IT-ի միջոցով ստեղծել գործիք, որը հնարավորություն կտա բարձրացնել քաղաքը ավելի լավ։
Հենց make our city նախագծի better. գաղափարն էլ հենց այդ That's the whole concept of the project. Պրոցեսը մի փոքր ներկայացնեմ, թե ինչ է անում իրենից City-Box-ը։ Here's the project. Վարորդն է տալիս ցանկացած քաղաքացու, ով իր Any citizen who շրջապատում նկատում է որևէ խնդիր, notices any problem որևէ բան, որ լավ չի աշխատում, որը կոչվում է IT տերմինով bug։ that is a IT problem մարդիկ using կան, IT terminology. Are there any IT people here in the room? քիչ ոնց լավ չի։ Apparently not. Ուրեմն bug դա նշանակում է խնդիր։ Այսինքն IT-ի մեջ եթե ինչ-որ խնդիր կա ծրագրերում, դա անվանում է bug։ Software, it's called Հենց այդտեղից էլ գաղափարը եկավ City-Box, այսինքն քաղաքի խնդիրները, որ մենք պատկերացնում ենք, որ քաղաքացիները իրանք նման են տեստիվորщикների, որով իրանք կարող նկատեն որևէ խնդիրներ, որոնք կան քաղաքում, որ պետք է խնդիրները լուծել։ problems around the city. So Բնականաբար միայն կայքում խնդիրների մասին գրելով չի կարելի ակնկալել, որ այդ խնդիրները կլուծվեն։ one cannot Մենք anticipate սկսեցինք փորձել գտնել համագործակցություն եզրեր Երևանի քաղաքապետարանի հետ, cooperate with the որոշ ժամանակ անց դա մեզ հաջողվեց։ Այսինքն կայքը ունեցավ այն հաջողությունը, որ Երևանի քաղաքապետարանը տեղադրեց կայքում իրողության լոգոն եւ պատրաստ եղավ պատասխանել բոլոր խնդիրներին, որոնք գրանցվում են կայքի միջոցով։ Սա կարելի է համարել կայքի առաջի հաջողությունը, որ ինքը դարձավ ինչ-որ իմաստով օֆիցիալ։ Մի կողմից ինքը տարօրինակ էր, քանի որ անհասկանալի է, ինչի IT կազմակերպությունը ստեղծել մի հատ գործիք, որի մեջ քաղաքի վերաբերվող խնդիրներ են գրվում ու քաղաքապետարանը պետք է պատասխան տա ինչ-որ թմի կամ ինչ-որ ընկերության, թե այդ խնդիրը երբ կլուծվի։ or a company as to why the Իմ կարծիքով դա տարօրինակ էր։ Ասած փորձեցին ներկայացնել, որ այսօր արդեն մի քիչ դարը փոխվել է։ Մարդիկ երբ որ նույն խնդիրը գրում են օրինակ տարան մարգարոնի Facebook-յան օջում, այդ խնդրի մասին ևս քննարկում է, քանի որ խնդիրը հայտնողը page, it gets հայտնում է discussed. խնդրի մասին, որը կա քաղաքում, անկախ նրանից, թե ում պլատֆորմն է օգտագործում։ Problem regardless of which Եթե նայենք Facebook-ը դա Մարկ Զուկերբերգի ծրագիրն է, Facebook LLC ծրագիրն է, բայց դրա միջոցով հայտնված խնդիրները ևս լուծում է ստանում։ Եվ այդ նույն գաղափարը հենց այստեղ է, որ կապչունի կայքը ստեղծել է մասնավոր ընկերություն Թեթին։ even if on the website were generated by Քաղաքների մասին կուզենամ հովիկ ասի, քանի որ հիմա մենք ծրագիրը ավելի ընդլայնում ենք, որ expanding the project and we will talk about it. Ծրագիրը սկսեցինք Երևանից, Began the project in Yerevan. ծրագրի այդ գաղափարը Երևանի The idea, Երևանում կայանալիք հեկտրոնի ժամանակ էր ծագել ու the idea came about հենց during Երևանից the որսեցինք, բայց hackathon. արդեն այդ ժամանակ երբ Yerevan, so we սկացինք, որ began in Երևանի Yerevan, համար we ինքը felt շատ լավ that գործիք է դառնում, a great tool, հենց այդ ժամանակ a great արդեն tool for պլանավորել ենք Yerevan. Գյումրի, Վանաձորի համար plan նույնը to անենք, do the same բայց for մի քիչ Gyumri, Vanadzor. սպասեցինք, որ Երևանի համար այդ ամբողջը ոնց որ էպվի, ոնց որ մարդիկ We waited ճանաչեն, նոր for this to ասնենք develop այդ for Yerevan, քաղաքների people to get to know. Երևանի համար այս թեմով ենք անում, բայց քաղաքների համար, Գյումրի, Վանաձորի համար փորձեցինք մշակել այս ծրագիր, որ Develop a program ընդդեղի that տեղի would բնակիչներին ինչ-որ հնարավորություն տանք իրենց քաղաքում ինչ-որ բան փոխելու, քանի որ մենք Երևանից չենք կարող Գյումրիում ինչ-որ խնդիր բարձրացնել ու այդքան հաջողությամբ իրան անել, ինչքան we cannot raise issues in օրինակ նույնը մենք Երևանի համար կարանք անենք, դրանալ Եվրասիա հիմնադրամի հետ իրենց աջակցությամբ նաև Երևանի համար էլ իրենց աջակցությամբ արել, նույն Գյումրիում, Վանաձորում եւ Արմավիրում նույնպես շարունակեցինք, հիմա ամենաակտիվը Երևանում է, Գյումրիում էլ ակտիվանում, այնտեղ երեխեքը արդեն քաղաքապետարանի հետ են talking to the վարում, city որ administration. ավելացած խնդիրները նույնպես Գյումրիի քաղաքապետարան գնան, To have the Gyumri Երևանի administration սկզբունքով raise these issues as well. Just like ընդեղել ավելի երեխեքը ավելի ակտիվ են մասնակցում, քանի որ Երևանում այդ տեխնոլոգիաները մի քիչ ավելի շատ են, այդ ստարտափ community-ները ու իվենտները մի քիչ ավելի շատ են, իսկ Գյումրիում միջոցառումները ու սենց սոցիալական նախագծերը շատ քիչ են ու երեխաների մոտ, երիտասարդների մոտ շատ մեծ հետաքրքրություն կա, ու սպասում ենք նույնը նաև Վանաձորի ու Արմավիրի համար։ the same in Vanadzor and Darmavir. Ուրեմն նաև ինչ ենք անում այս This տարի, is what we do this year. քանի որ սկզբում իրան նախատեսնենք մոբայլի ու վեբ համակարգերով աշխատելու համար, սպասում ենք, որ վեբում որ ամեն ինչ հավաքվի, նոր մոբայլը լինի, քանի որ մի քիչ խնդիրներ կային, կապված կայքի ճանաչելիության հետ, ու այդ ժամանակ, երբ որ կայքը աշխատում էր, մարդիկ ոնց որ պահանջում էին, որ մոբայլ հավելված լինեն, որ միանգամից տեղից կանան խնդիրները գրել, մոտ երևի հենց ամսի մեկով, որ
ուր մեկ տարի հետո mobile application-ները արդեն կլինեն ու արդեն mobile-ներով կարող մարդիկ հայտնել խնդիրների մասին։ Mobile apps will be up and running. People can report bugs through mobile apps. Մի քիչ ստատիստիկայից խոսանք, քանի որ թվերը շատ կարևոր են, ընդհանրապես պրոյեկտը հնարավոր կա, բայց նաև հարկավոր է հասկանալ ինչքան է իր օգտակար գործողության գործակիցը, ինչքանով է ինքը կիրառվում։ Ընդհանուր առմամբ Երևանում գրվել է 303 խնդիր, որից 50-ը լուծվել է, ու հենց անմիջապես կայքում կարող եք տեսնել կան լուծված խնդիրների հատված, որտեղ կան բոլոր խնդիրները, որոնք լուծված են։ Եվս 85-ը դրանք ընթացքում չեն, այսինքն նորարված են մոտակա ծրագրերում, որոնք որ ընդհանրում են մոտակա ժամանակները լուծվելու են։ Այսինքն կայքում կա մի քանի ստատուսներ բարգերի համար, փոխանցված է քաղաքապետարան, լուծման ընթացքում է, և երբ որ լուծումը արդեն ստանում է լուծված ստատուս։ Solved or resolved once it's resolved. Մի փոքր խոսանք նաև կայքի հաջողություններից, քանի որ կայքը ինքը նորով և շատ հետաքրքիր էր և արդեն շեշտեցի, որ IT լուծումները բավական հագեցած էր, քանի որ ինքը ինտեգրված էր Google Maps-ին և շատ հետաքրքիր IT լուծումներ կան կայքում։ Կայքը շատ լավ գնահատվեց Վրաստանում, մենք այնտեղ ստացանք GITI մրցանակաբաշխությանը 2 մրցանակ, որպես լավագույն մուլտիմեդիա պրոյեկտ և որպես լավագույն ինտեգրատոր։ Ստեղ ամենակարևոր գաղափարը հենց ինտեգրատոր լինելն է, որը գործիք է, թուլ է, որը հնարավորություն է տալիս քաղաքացիներին լինել շփման մեջ կառավարության հետ։ Կարծում այնց այսօրվա խորհուրդը հենց դրանում է կայանում, որ գործիքներ, որոնք IT-ի միջոցով հնարավորություն կտան լուծել մեր խնդիրները, դարձնել մեր քաղաքը ավելի լավ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Համեցեք։ Մի քիչ հետո մի քանի հարցեր կմիանցնենք. A couple of things. One is that this is being broadcast live on CivilNet, tell your friends. The other is that I messed up the hashtag, which is really silly because I had a speech that went with it. The hashtag is hashtag 2030. Վանթագանիչ 2030 NOW. Եվ դրա մեջ բարձ է իմաստ կա, 2030-ը այո այսօր չէ, բայց համարյա այսօր է, 17 տարուց է։ It's in 17 years. If you go to a school today, or if you're born and go to school and graduate from high school, it will be 2030 by then. All these solutions, from inception to completion, should be usable for the generation yet to come. 2030 is now. It's almost practically now. It's like tomorrow. And so all of these things, and especially in Armenia, nobody needs to be reminded of that. This is an example of don't curse the darkness, but light a candle. Someone else who decided not to curse the darkness but light a candle is Anna Sahakyan, who is trying to solve the problems of the whole nation using technology. Anna, there she is. No, she's not. Where is she? Well, that's not the right place to be. Hello. When you have 3 minutes left, they'll tell you. Բարև ձեզ, ես Աննա Սահակյանն եմ, մասնագիտությամբ բժիշկ կառունաբան եմ։ Trained doctor, physician, serologist. Մասնագիտությամբ բժիշկ կառունաբան եմ։ Պետք է խոստովանեմ, որ դեռևս այն ժամանակ, երբ որ սովորում եմ Երևանի պետական բժշկական համալսարանում, երբեք չեմ լսել արյան դոնորների խնդիրների մասին։ Կամ միգուցե լսել եմ, բայց չեմ չգիտեմ։ But I just don't remember it. I don't know. Բայց կարող արմաբանական կենտրոն որպես կլինիկական օրդինատոր հանդիպեցի մի խնդրի, որ ինքնից գործում զբաղվել մինչ այժմ։ Ես այսպես ինչպես գտնել արամ բաղադրամասեր։ Այո, այս խնդիրը իրոք շատ բարդ խնդիր է, որտեղ բոլորը շատ կոնկրետ արմաբանական կենտրոնում փորձում են զբաղվել այս խնդրով և ինչ է կատարվում։ Հայաստանում գործում են 22 արյուն հավաքագրող կայաններ և բաժանմունքներ։ Անվանենք դրանք արյան բանկեր, և ասենք, որ 11-ը Երևանում են, 11-ը շրջաններում։
Ինչ է կատարվում։ Here's what's Ստացեք, happening. There's an emergency. հիվանդին հարազատ է արյան Patient needs փոխներարկում։ blood transfusion. Բժիշկը այդ մասին ասում է հիվանդի հարազատներին, որոնք փորձում են անցնել բոլոր արյան բանկերը, որպեսզի գտնեն իրենց հիվանդի համար անհրաժեշտ արյան բաղադրամասը։ The blood components that their patients Եվ իհարկե արդյունքում ունենում ենք այն, որ կորցնում ենք ժամանակ, ռեսուրսներ եւ որ ամենակարևորն է, եւ անդառնալու հիվանդի կյանքի վտանգն է։ Սպառնում դա իրոք շատ մեծ խնդիր է։ That's a big problem. Փորձում ենք բարձրաձայնել այդ We մասին։ try to 2011 թվական 2011. Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից ընդունված մարդու արյան եւ դրա բաղադրամասերի դոնորության եւ փոխներարկման բուժօգնության մասին օրենքը։ Components, donation and transfusion. 2012 թվականին մասնակցում էի մեդիկալ կոնսիլիումին։ Դա բժիշկների հավաք է, որի ժամանակ հյուրընկալված մի երիտասարդ Արթուր Պապյանը, որը բժիշկ չի, մասնագիտության եւ կապ չունի բժշկությանը, ներկայացնում էր մի ծրագիր մարդամետ սոցիալական ինովացիոն ճամբարը։ Ասաց, որ մենք կարող ենք ինչ-որ հետաքրքիր պրոյեկտներ առաջարկել, եւ քանի որ ես արդեն տեղյակ էի այդ մասին, մեր խնդրի մասին կոնկրետ, արդյունավետ թողեցին անգամից դիմեցին։ Անցնել եմ նախընտրական փուլը, հաջորդի մասնակցում էի արդեն վերջնական փուլին, որը տեղի ունեցավ Ծաղկաձորում, ձևավորվեց թիմ, ուրախություն ինձ, շատ մեծ ոգևորությամբ հավաքվեցին երիտասարդներ, որոնք յուրաքանչյուր փորձում էին իրենց կարողությունները ներդնել ծրագրի իրականացման համար։ Ասեմ, որ բոլոր տարբեր մասնագիտություններ ունեին, բայց շատ էին ոգևորված։ Սկսեցին աշխատանքները Եվ պետք է ասեմ, որ վերջի օրը, արդեն եթե ներկայացրեցինք ծրագիրը, ծրագրային մոդելը, հանդիսատեսի քվեարկության արդյունքներում ունեցանք հաջողություն, մրցանակ ստացանք, եկեք մի փոքր պատմական ակնարկան եմ այստեղ։ Դոնորություն եկել է դոնարը բառից, ինչը նշանակում է նվիրաբերել, նվիրել։ Արյան դոնորության խորհրդանիշը պիրիկանն է, այս թռչունը, շատ հետաքրքիր լեգենդ կա կապված այս թռչունի հետ, ուրեմն ասում են, որ երաշտի ժամանակ Պիրիկանը կցահարում է ինքը իրեն և իր արյունով կերակրում ձագուկներին, ինչով էլ կյանք է պարգևում նրան։ Շատ երկրներ օգտագործում են այն որպես իրենց լոգո, մենք էլ դա արեցինք իհարկե, ինչու՞մ էլ խնդիր է, ինչ խնդիր ունեին դրած իրենց առջև մարդամեջում հավաքված խումբը։ Անպայման պետք է հասկանալ, որ բացակայում էր տեղեկատվական դաշտը, այսինքն տեղեկություն արյան բաղադրամասերի մասին որպես հայթայթել։ Ինչ էինք ուզում անել, բարձրացնել Հայաստանում տրանսֆուզիոն բուժօգնությունը և իհարկե ինչ նպատակ դրեցինք մեր առջև, ինչ լուծում էինք տեսնում, ստեղծել ընդհանուր տեղեկատվական համակարգ, որը իրար կկապեր արյան բանկերը և փոխներարկում իրականացնող բաժանմունքները։ Ահա տեսեք հիշում եք առաջին նկարը ես ձեզ ցույց տվեցի, որտեղ քաոսային վիճակ էր, փորձում էին անթափ գտնել, իսկ հաջորդ մոդելում արդեն տեղեկություն գտնել կոնկրետ արյան դոնորների ռեյստր, որտեղից է շատ հեշտությամբ ու կարճ ժամանակահատվածում կարելի է իմանալ, թե որտեղ կա անհրաժեշտ արյան բաղադրամասը։ Ուրեմն ինչու՞մ էր կայանում մեր ծրագրի կայունության գաղտնիքը, մենք ունենք բիզնես մոդել, եկեք դրա մասին ասեմ, ֆինանսական, ոչ ֆինանսական աջակցություն և մարդկային ռեսուրսներ։ Ֆինանսական աջակցություն ստացանք UNDP-ից, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական աջակցություն համակարգիչների տեսքով և իհարկե մարդիկ բոլորը հետաքրքրված էին ծրագրի իրականացման համար։ Հաջորդը միջազգային փորձ։ Պետք է ասեմ, որ յուրաքանչյուր զարգացած երկիր արդեն ստեղծել էր իր համար արյան դոնորների ռեյստր, բայց պետք էր ադապտացնել մեր համար, Հայաստանի համար սպեցիֆիկ դարձնել։ Ինչպես արդեն ասեցի, կար օրենքը և համագործակցություն, որի մասին կուզեի նորից խոսել, UNDP-ի միջամտությամբ կազմակերպվեց հանդիպում առողջապահության նախարարության հետ և Արնաբանական կենտրոնի, իդեմես Արնաբանական կենտրոնի տնօրեն պրոֆեսոր Տաղբաշյանի հետ, որոնք էլ աջակցեցին մեզ ծրագրի շարունակության համար։ Արդյունքում ինչ էինք ուզում ունենալ։ Ասեմ, որ երկու արունատվությունների միջև ընկած ժամանակահատվածը մինիմում 2.5 ամիս է։ Քանի որ մեր դոնորների մեծ մասը փոխհատուցվող դոնորները, նրանք հանձնում մեկ արյան բանկում, այնուհետև մյուսում, խախտելով այդ ժամանակահատվածը։ Մեր ռեյստերից հետո արդեն երբ մի տեղ հանձնել, մյուս տեղից իրենց չէ թույլատրի, որ իրանք հանձնեն,
They will not be allowed մինչև որ ժամանակը to չլրանա։ make in another place. Կբարձրանա արդյունավետությունը այրան բաղադրամասերի օգտագործման ճիշտ ժամանակին կհայտնաբերել, Use of components ինչպես նաև will have to be հեմավիջիլանսը, timely. որը There's նշանակում also է արյան vigilance, դոնորությունից which means մինչև հետփոխանակումը ժամանակացած բոլոր էտապների transfusion վերահսկողություն։ period. All stages would have to be supervised or overseen. Ինչպես ասացի, մենք ունենք տեխնիկական աջակցություն, տեխնիկական սարքավորումներ, պետք է շատ շուտով ունենանք նաև մասնակիցներ, ովքեր որ աշխատելու են ծրագրի հետ, իրենց հետ տրեյնինգներ, ինչպես նաև պետք է փորձենք մյուս բոլոր արան բանկերը միացնել, ասել որ մենք ֆինանսական աջակցություն ունենք ընդհանուր 2 արան բանկի համար, մնացածը պետք է միացնել եւ հետո փոխնախատման դժվարություն իրականացնող բաժանումներին։ Transfusion care wards Խնդրեմ ուշադրություն։ would also have to be connected. Now, please pay attention to this. Սա առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից նկարահանված տեսահոլովակն է, որը նվիրված էր արյան դոնորներին, ամբողջ աշխարհում գոյություն ունի այդ խնդիրը, բոլորը փորձում են պայքարել, ինչպես նաև մենք ունենք այդ խնդիրը Հայաստանում, որպես ուղղակի թվեր ավելի ակնհայտ դարձնելու համար, ասեմ, որ Հայաստանում ըստ 2012 թվականի տվյալների իրականացվել է 13000 արյունատվություն, այնինչ ամբողջ Հայաստանի տարածքում արյան բաղադրամասերի եւ դրանց պատրաստողների համար անհրաժեշտ քանակությունը պետք է լիներ 60000։ Սա հիմնականում այն էր, ինչ ուզում էի ասել։ That's basically what I wanted to tell you. Կարծում եմ, որ ծրագիրը շարունակական կլինի ու մենք հաջողություններ կունենանք նաև այս ոլորտում։ Տերաներքն շատ ունենք։ Among others, we still have a lot ahead of us. Ապրենք։ The thing that makes the first two presenters and now the third one similar is that these solutions could be used anywhere. They happen to be Armenia's problems, but they're not only Armenia's problems. And that's the genius of this technology, and the genius of this forum, that by sharing this with ourselves and with whoever is watching, wherever, that these same methods can be used elsewhere. The next speaker, Eduard Levanian, is with the Flash Mob Division, and Flash Mobs are supposed to just happen, right? There's not supposed to be any planning, right? And as a result of planning, the Flash Mob Division is going to talk about a way to use new technologies to deal with old values. Հին արժեքների հետ աշխատելու, առնչվելու համար։ Good evening. Ստեղ եմ կանգնում։ Նորմալ լսվում է։ Do you hear me? Հիմա Արյան բանկից տեղափոխվենք Now դեպի from the Գերքի blood բանկ, bank to the ինչպես նշված արդեն ես Էդուարդն եմ եւ I am ներկայացնում եմ Edward Flash Mob Division from the Flash Mob Division, non-governmental organization which organizes Գերքի բանկ ծրագիրը։ Սա մեր bank կազմակերպության ֆորմատով երրորդ This փառատոնային is the ծրագիրն է, third այսինքն festival մենք type կազմակերպում ենք ընթերցանության project. փառատոն, We do readership festivals for 4 years now. This is the fourth year. We'll be doing it in 2012. We had a series of festival events where you could get in by bringing a book. And we also did the book bank project. Let me tell you why we conceived the book bank idea. Many were thinking, or many people were telling us that young people do not read books.
to take people away from social media and idleness towards cultural institutions such as museums and to create stronger bonds with print books. So we created the book bank from February 19 to 23 in 20 museums of Yerevan. We had the entry with a book campaign. Instead of buying a ticket, you would just donate a book and go around the museum. And the books would be donated to the bank, and we would rearrange the books and transfer them to the community libraries and other institutions in need. However, we had a bit of a fear. We were thinking we could be accused, we would not get the right results, we would not achieve the efficiency goals that we had set in mind. So we thought we should focus more on modernity in the social media, especially on Facebook and elsewhere, using the colorful festival type, colorful design. We put an emphasis on visual aspects, thinking that visual aspects in the social media would attract attention. So we got this design roughly, and this logo. We created a Facebook page. Now we've got 2,627 likes on our Facebook page. Can you tell us how long it should take to get 2,600 likes for a page? How long? You probably heard it 8 hours. Yeah, in 8 hours. In 8 hours, the book bank got 2,000 likes. How do you do that? Just so I'm going to break a secret. We just told our volunteers, about 40 people, we gave them all admin status on the page, and they were just inviting their friends. In just a matter of 8 hours, we got 2,000 likes. Those hours, that day, Facebook was flooded with this. It appealed because it was nice and appealing and colorful and cheerful. We then created an event on Facebook. Still about, it has gotten 858 attendees. We all know that an event on Facebook is harder to work, especially for mass campaigns. It's hard to work. But still, we created it. We posted information. And we published information, and we got success. We created a website, a bilingual website with detailed information. Museum maps, we had a calculator on top, calculating the number of books donated, the number of books in stock, and general information on the festival. Other than online, we certainly launched an offline campaign as well. In universities and in the streets, with volunteers, we spread information, also through posters. As a result, we got 20 museums participating, 60 volunteers, going around the museums in 5 days, supervising 20 people, doing this work. We collected 12,000 books, and we had 8,000 participants. In 4 days, we took 8,000 people to the museums, and they donated 12,000 books to the book bank. In the course of it, in cooperation with different organizations and entities, we've been transferring them to the communities of Armenia, to army units, and we're also trying to send them to Artsakh, to Arabakh, and before sending, we asked the libraries what literature they need, because we mostly collect fiction or sci-fi literature. This project happened in February. Since then, we had a donation pavilion in the Northern Avenue. You probably saw it. It was a part of our system. Without museums, people were just donating books. And here's a surprise, still in process. I'm sorry, there's a surprise still in process. Once it's ready, you will find out. The idea is donate your book. This is the slogan, the motto. Thank you. Եվ ասում էին, որ տեխնոլոջի քրկերը կսպանն է։
Technology will Right? kill the They used to book. say technology is going to kill the book, but on the contrary, technology is being Դե ցակարակը used to promote. տեխնոլոգիան օգտագործում է գիրքը This was the գովազդելու first համար։ Սա առաջին and it was, as is kind of բաժիններ, obvious, using նիստն էր, առաջին քննարկումն էր, approach to local ակնհայտ է գլոբալ The մոտեցում second տեղական խնդիրներին։ part of tonight Երկրորդ is about using technologies to fight հատվածի poverty. ընթացքում After քննարկել ենք which you can տեխնոլոգիաների smoke. կիրառություն աղքատության Until դեմ then, no smoking, no պայքարի talk. նպատակավորից հետո կարող է Now, ծխել, մինչև դա ծխել չկա, Somebody խոսել back there չկա։ doesn't think I'm serious. Ինչ-որ մեկը ինձ լուրջ չի վերաբերվում, իմ ասածին լուրջ չի վերաբերվում, հա, ոնց որ However, այն հետևի մասում Հարց խոսում եմ։ պատասխանի ժամ։ Եթե կուզեք Time for հարցեր Q&A. Should you have any questions հյուրերին, for the 3 4 հյուրերին, 3 or 4 թեմաների շուրջ, guest speakers on This is 3 your time. topics? if you have Հիմա questions պիտի անել for Arman and եթե Hovig հարցը and ունեք Արմանին, Հովիկին, Էդուարդին եւ Աննային, Raise your Ավասիկ, hand, Diana ձեր will find բարձրացեք, you, Դիանան ձեզ and կգտնի, the cameras will find you, and you will ask your տեսախցիկները ձեզ կգտնեն ու ձեր հարցերը questions. կտակ։ Հարցունեցող կա? You all want to be shy and Ուզում եք polite. բոլոր ամոթխած եւ քաղաքավարի լինել and talk on the side from your seats. Okay, we can move. Aha, abres. You see, there's always the first one. Miro the microphone. Ամեն ինչի առաջինը լինում է։ Բարև ձեզ։ Good evening. Ղևոնդյանս մեկ հարց I just have a բոլորին question to everyone. պրոյեկտները բոլորը լավն են Everyone. The գերազանցում, projects are բայց great, excellent. կիսվեք մեր հետ, Why don't you ասենք share with ես us? ուզում եմ պրոյեկտ I ստեղծել, want to ինչ-որ, կապ չունի, do a project, set up a project, idea. any project. Let's have an idea, have a goal. ոնց սկսեմ, How do I start? Where do I ում start? դիմեմ, Who do I go այսինքն to? ֆինանսական առումով, For funding, թե աջակցելու თუ նույն IT, for support, or for IT? Բոլորդ պիտի գրնակ պատասխանել։ Okay, can you all answer it? Starting with Arman. Պիտի սպասես microphone։ Arman, just wait for the microphone, please. How to find the resources. Ոնց գտնել Նախ ռեսուրսներ։ ըստ ինձ սկսելու համար դեռ I ռեսուրս think պետք you չի։ don't need resources to Սկսելու համար start. պետք է սկսել, You just need to start. ռեսուրսը ինքնուրույն կգա, եթե And դու լավ resources բան ես will անում։ come to you if you're Այսինքն doing եթե good դու անում things, ես good լավ work. գործ, անհնարին քեզ չնկատեն, If you're doing good անհնարին work, քեզ you will չկապեն, certainly be չանաչեն spotted, քո հետ noticed, and somebody will get in touch with you and offer Այս դեպքում ասենք to մուսիկ collaborate. ասենք նույն Same process-ն work, է ունեցել, the same happened with City Parks. In the hackathon, we presented the project and եւ it ուշադրության իրենք ասին ժողովուրդ հետարքիր բան է, attracted the attention of the Eurasia Foundation. They said it's interesting, we said we'd do it, and they said we would support you. But then, if you want to start projects, there are different platforms that can help you, like Kickstarter, Indiegogo. If you set up your project, if you post it there and it's interesting to people, with small donations you can get a lot of money. Բայց ամենակարևորը ըստ ինձ ու իմ խորհուրդը որ And it can work. առանց լետ աջակցության իսկ Most important thing, in my opinion, is that you should start with that support, and support will come to you. Hovik also raised the hand. ուզում ասեմ, որ պետք է արդեն սկսած լինել ու ընթացքային, ոնց որ փուլում է սկսել, պետք է գտնես մարդկանց, And then be there. պետք է գտնես մարդկանց, ովքեր կկիսեն քո գաղտնի, կարծիքը օգնեն քեզ Your views and help you So most importantly, find allies, like-minded people who you can help with your project, even one, and then it will go with the flow. George, did you want to pick that up? Աննա գուզեիր պատասխանել։ No, George Իմ would like պարագայում to ուզում եմ respond. In ասեմ, my որ case, առիթը հանդիսացավ իհարկե Արտուր Պապյանը, որը Artur ներկայացավ, որը չէի Papian ճանաչում, բայց was, ուզում եմ who ասել, I որ didn't շատ կարևոր է know, առիթը came to my բաց rescue. չթողնել, You have to որովհետև երբ որ look ես at իմ the մաթեմատիկայի opportunity when մասին it ընդամենը knocks at your door. 2 When I օր learned մնաց է about դեդլայնի համար, mathematics, I այսինքն only պետք է had 2 որոշել more days սկսել left before միանգամից։ the deadline. You have Սա to այդ make up your պատմությունը mind չէ, and get աննվազն going. դոմսը քնես սկիզբեն, Well, որպեսի վերևից this is օգնեն։ about the Սա հենց այդ joke. You have to buy the lottery ticket Ուրիշ to begin հարցեր։ with Ֆոկուսեք պատասխանը to խնդրեմ։ aspire to win. Ղևոն ջան, մերսի հարցի համար։ Thank you, Եթե կարծում ես, որ քո for the գաղափարը question. լավն է, If you think your հանրօգուտ է, idea ապա is միացիր good, մեզ միասին անենք։ worth it, and will serve a social purpose, join us. We'll be Yeah, այդ together. միասինը հակին ոչեր պիտի ունենա։ This I hope together մեր has աշխատակազմից ends մարդիկ նոտ են attached. I hope վերցնում։ Մի 10 our թեմայի նոտ staff կար is ստեղ taking արդեն։ note. There was material Հարց enough ունեք, for Դիանա 10 վազվզե, ո projects Ալբերտը here. վազվզով, լավ։ Ուղղակի իմանաք, այնքան So, for հաջողը your լավ է information, ընթանում, որ Ամերիկայի it's going տեսմանը so նոր well զանգեց, that սա the ուզում American եմ ambassador ներս just թողեք։ called us and Ես asked մի for հետան access. որոշում I կայացուցի, wanna այս come ես here, will you ambassador, you're let me welcome in? to I come. told him, That's how good you are, let's take- Աբրեք, Ռամե։ Ահա թե ինչքան լավ եք աշխատում. Good for you. Մոտավորապես, բայց
Եկեք այսպես անենք, մինչև այդ հարցը լուծվի, դուք հարցը հայերեն հարցուցեք, ես անգլերեն կթարգմանեմ, արտաշիցերից կանեմ, հետո կշարունակեմ։ Հաճիկի ցերքից, ներողություն Հաճիկ։ Եղավ։ Բարև ձեզ, իմ անունը Արտուր է, Counterpartից եմ ես, հարցը Սովետանի Արմենին եմ ուզում ուզում։ Վիճակագրություն կա, որևէ վիճակագրություն, ինչ կարգի խնդիրներ են հիմնականում արտահայտում ձեր կայքում։ Այսինքն խոշոր խմբերով, ինչ են ավելի շատ մարդիկ նկատում։ Փորված փոստ, կտրված ծառ, թող, չգիտեմ, ապարենի շինություն, ինչ են ավելի շատ մարդիկ նկատում եւ ժողովրդում։ Մինչև իրենց պատասխանելը, let's do a poll։ Քանի օգին խորին որ փոստն է առաջին եւ ամենամեծ կատեգորիան, որի մասին ժողովուրդը կարգադրել է, ծառ։ What about trees that are cut down? Interesting. Աղմուկ, Noise? parking, հայատ, մայատ եւ այլն։ Okay, պատասխանեք։ So now you Ուրե can Հովիկը answer. համե։ Where's Hovik? Շնորհակալություն։ Իմ հիշելով խնդիրները հենց այդ ձեր ասած կետերով է, բայց ամենաշատը հենց ամենասկզբից որ ինձ զարմացած, օրինակ մարդիկ բողոքում են, որ հետիոտեն գծեր չկան ու հենց առաջի 15-ի մեջ երևի 10 խնդիրը էր։ Երկրորդը որ կարամ ասեմ, որ հիմնականում վարորդները փոսերից են միշտ բողոքում, շատ է այդ խաշվելքներում, որ կարմիր լույսը չի աշխատում, նույնպես այդ խնդիրները կան, ծառերի հետ կապված շատ խնդիրներ կան խնդիրներ օրինակ կանաչապատումը, որ բետոն են ինչ-որ բացում, այս կանաչի վրա են բացում, որ ասֆալտ կողմով չփչացնում այդ տրամաբանությամբ։ Հիմնականում ավելի շատ քաղաքաշինությանը վերաբերելով։ Մոտավորապես ճիշտ էինք, շնորհակալություն։ Ես մեկ թիվը ստուգեցի չեկած, Երևան քաղաքի քաղաքապետարանի բյուջեն 62 միլիարդից բարձրացել է 65 միլիարդի, այսինքն այդ փախտատման փոքր բյուջեով եւ փոքր ցայտկերով սա ծև է այդ գումարները ճիշտ սևով ուղղորդելու ոնց որ այդ պատասխանատվության պատասխանատու լինելու եւ թափանցիկություն պահանջելու փոքր քայլերը փայցենց այդ ապրենք բրավո անցանք աղքատությունը հաղթահարելու աղքատությունը պիտի հաղթահարենք UNDP-ի օգնությամբ George Hodges from the UNDP and it's going to talk about a fascinating new միասին idea. George Haramne, except you get to stand where I'm not standing, unfortunately, I forget. Feel free. Go ahead. In that circle of light, please. Luisi Nerko Kangnek Khantrem. Right there. Yeah. Chilaslo. What is that? George, 1 second. Understand? We're good? Okay, that's better. You still work for you. Have we got the website up? Can we get that as well? There you go. So yeah, I work for UNDP, and together with UNICEF, we've recently launched a social venture incubator, namely Cobalt Labs. So I'm going to spend the next 10 minutes telling you a little bit about what Cobalt Labs is, how it works, and hopefully why it's special. So, what is a social venture incubator? I mean, basically, it's a way of creating this. Social good. That's what we want to do. We want to help you find problems that are really meaningful to you and help you come up with solutions. And perhaps these solutions can create social good for many, many more people. Now, we don't mind if you scale these ideas as a revenue-generating social business or a social enterprise, or if it's just a project that can create a new model for public services, perhaps. But the main focus is this, social good. Now, this didn't start 3 months ago in July when we launched it. It started way, way, way before that, when we discovered a methodology, a tool called Social Innovation Camp. How many of you have heard of Social Innovation Camp? We've got one? A few more, yeah? How many of you heard of Martdamage?
Okay, a few more. That's good. I like to hear that. So what we did, we brought Martemech to Armenia. And this was a way, as I've said already, of helping young people in Armenia define problems that are meaningful to them in their lives, in community, in society. And it took them over the course of a weekend with a great team of friends, of specialists, of mentors. It took them from that idea of a social problem to a prototype, an action that could help solve that issue. Now, if you're looking for an example of what Martemech created, you just heard from one, Anna. Anna came from Martemech, and she, over the course of Martemech, prototyped a new for governance of the blood registry in Armenia. Incredible. Now, how would an organization like the UN ever have found someone as brilliant, as driven, as passionate as Anna had we not had Martemech? So, how does it work? We start with a call for ideas across the country. We use social media, we use workshops. We try and find young people with a problem they want to solve, a problem that's meaningful to them, and we help them to articulate it. And we then take a panel of judges drawn from civil society, from the business sector, from the government, and they look at these ideas, and they decide whether they agree that this is a social problem, and second of all, whether they think that what these young people have suggested as solutions are actually solutions to the social problem. And thirdly, they think about, does this have potential for scale? Could this be a social good? Could this, much like Anna's project, change the way government works? Could it disrupt the way a public service is currently delivered? Could it disrupt the way health services are produced? Who creates these goods? That's what they're interested in. Does this have potential for social scale? Can we get many more people engaging in a social problem? And that's what's wonderful about technology and about all these digital tools that Alex was talking about earlier. It enables people to, with a sense of a problem, to test those assumptions, to see if other people have that same sense of an issue. So once those judges have had a look at the ideas, we then create a prototyping event, and the individuals, they turn up at the event with everyone else that's applied to Colba Labs, and over the course of a day they prototype their business model, their project model, whatever it is that's going to address that social problem that they've identified. And they build it, they make it at the event. And that's what Anna did. She made it. She came to Martemech with an idea of a problem, i.e. the current construction of the blood registry, and she had an idea for a solution. And so over the course of that weekend, she made a prototype just to see if it could work, if we could use these tools to address this issue. And then after the event, she then went off and tried it. She tested it in the real world. And that's exactly what we encourage the teams at our prototyping events to do. So once they've go out there into the world and test it, get some feedback, see if it works. And what we've done with Colba Labs is, with Martemech, that's when we ended. Now, we provided a bit of ad hoc support. Maybe the UN gave a grant to some of the teams. Maybe they arranged a meeting with them, with a mentor, or with, in Anna's case, the Ministry of Health. But that was about it. And what we've done with Colba Labs is we've added more support, because we felt we were missing an opportunity to be really catalytic. We wanted to leverage all the resources in Armenian society to help these little projects, these seeds, turn into social good. And so what we do now is we give the teams access to training workshops, we give them access to mentors, and we help them through design cycles to iterate quickly
And so if perhaps their prototype fails, that's not the end. Pivot, change direction, improve upon your existing model. And at the end of that process, we bring in lots of different donors at different social investment funds who look to invest in these ideas. Now, what's so special about this for, say, the development sector, for one? Well, first of all, it's changing the way we conceive of projects. So in the past, you had the government, aid agencies, they would design a project from the top down. They would decide that there was a problem that they wanted to address. They would then create a project, and much later in the cycle, would you actually test those assumptions that you used to design the entire initiative with end users, with beneficiaries, for want of a better word. I've got 3 minutes. Okay, I won't take that one. Whereas now, that's completely reversed. You tell us about the problems in society. You build prototype solutions to those issues. And all we do is use UN influence with the government, with other civil society organizations, with social investment funds, with business, to try and help you scale your ideas and turn them into social goods. It's about creating opportunities for young people to realize their ideas. That's what we're all about. Thank you. Yeah, good question. That was why Kolber lamps. So, to our mind, the Kolber that you start with is your idea. It's a little beaker. In the bottom, you have your idea. Then you come to our lab, you add things like a team and a mentor, and slowly you build this prototype venture. And every so often, it comes together into something really crazy, and that's how you get your social good. Is that okay? This discussion, this one, the one about how, the answers about how, and the answer Miyasin, that discussion started this morning when Counterpart ran several workshops with young people from Yerevan, from the regions, talking about how. And we have a video showing us, giving us a recap of the how, and then we'll go on to one more presentation before the break. Սեպտեմբերի 24-ին մեկնարկեց Social Good Summit, սոցիալական բարիքի համաժողովը։ Counterpart International-ը ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հետ համատեղ արդեն 2-րդ տարին կազմակերպում է այս միջոցառումը, որի ընթացքում Հայաստանի տարբեր համայնքների ներկայացուցիչներին ներկայացվում են սոցիալական մեդիային ուղղված ծրագրեր։ Counterpart-ը ունի տեսլական երիտասարդական ակումբների երիտասարդների հետ աշխատելու, մենք ամեն հնարավորության դեպքում փորձում ենք նոր գիտելիքներ, նոր հմտություններ փոխանցել երիտասարդներին, որպեսզի նախադրյալ մեր ստեղծվող համայնքներում, որպեսզի կարողանան իրենց զարգացումը ապահովել, իրենց համայնքների զարգացումը ապահովել եւ ավելի մակրո մակարդակում ընդհանուր Հայաստանի զարգացումը ապահովել։ 2015 թվականին ավարտվում են այդ վերջնաժամկետները հազարամյակի մարտահրավերների եւ նոր դժվարություններ, նոր մարտահրավերների արժեվորական կանոնած ամբողջ աշխարհը, ամբողջ հանրությունը եւ նույնն ըստ տարվա թեման է թե սոցիալական մեդիան ինչպես կարող է օգտագործել, որպեսզի այդ խնդիրները հասցեագրել եւ լուծումներ տալ։ Անցած տարի շեշտը հիմնականում դրված էր էլեկտրոնային մեդիայի հնարավորությունները ինչպես օգտագործել եւ նպաստել համայնքի զարգացմանը։ Դա մեր համար նորություններ վերադառնալով ուղղակի ստացած տեղեկություններ փոխանցեցի թեմայի անդամներին, որը կարողությունների զարգացում էր նախ նրանց համար։ Այնուհետև ստեղծվեց Facebook page, որտեղ սկսեցինք ներկայացնել մեր համայնքի աշխատանքները եւ ներքին ցանց խումբ, որտեղ ավելի հեշտ է շփվել։ Կամ որ մեր համայնքը, այդ ուզում եմ նշել տարածաշրջանի մասին, չունի կայք, չունի նաև տեղեկատվության հասանելիության վերաբերյալ որևէ բլոգ կամ որևէ ինֆորմացիոն կենտրոն։ Ցանկանում եմ այս համաժողովի ընթացքում ունենալ գիտելիքներ, որը հետագայում կարող եմ կիրառել տեղեկատվությունը հասանելի դարձնելու համար։ Համայնքում իրականացվում բազմաթիվ ծրագրեր, որոնց բուն նպատակի
Ներկայացումը հանրությանը պահանջում է որոշակի մասնագիտական հմտություններ, ու ակնկալում եմ ստանալ հենց այդ հմտությունները, որը կարող է ավելի թույլ դառնալ այդ process-ը։ Այս տարի ակնկալիքներս ավելի մեծ են, կրկին կիմանանք այնպիսի նորություններ, էլեկտրոնային մեդիայի հնարավորություններ, որոնց օգտագործելով վերջապես կնպաստենք եւ կհասնենք այն փոփոխությանը, դրական փոփոխությանը, որը մենք տեսնել մեր համայնքներում։ Անցած տարվա հաջողությունների մասին խոսելուց շատ կարող եմ նշել, որ մոտավորապես կեսից շատ արդեն ինձ YouTube-ի ալիքները, որի միջոցով կարող եմ ինձ համանքում եւ լավ ծրագրերի մասին ներկայացնել նաեւ որոշակի խնդիրներ ունեն, YouTube-ի միջոցով ավելի բարձրացան են։ Տարբեր հաջողություններ ունեն, օրինակ համար Դիլիջանի երիտասարդական ակումբը օգտագործելով YouTube-ի ալիքը ամբողջ համայնքի բնակչությանը համախմբել է մի գաղափարի շուրջ, համագործակցության գաղափարի շուրջ, եւ դա նախադեպ է հանդիսացել մեր մյուս երիտասարդական ակումբները շարունակեն նույն ձև օգտագործել սոցիալական մեդիան։ Այդ դպրոցում կլինի համաժողովի շարունակությունը, որին կմասնակցեն 150 մասնակից եւ փորձագետ տարբեր կազմակերպություններից։ Ավելի մեծ սամիթի ընթացքում 12 թեմայի շուրջ ելույթ կունենա 14 խոսնակ։ Այս տարվա նպատակներից է, որ հնարավորինս կարողանալ իրենց նոր ֆոնդեր հայտնել։ Այսօր առաջին հատվածում ներկայացրեցինք զանգվածային ֆոնդը հայտարարման տեխնիկաներ, ինչ մոդելներ կան, ինչ գործիքներ կարող են օգտագործել, որ մենք ցանկանում ենք, որ հաջորդ տարի հնարավորինս մեծ ռեսուրսներ գումարներ կարողանան իրենց ծրագրերը իրականացնելու համար վաստակել նաև այս միջոցով։ Վահե Տարպինյանը counterpartin այստեղ է եւ Վահեն ինձ ասում է, որ այս մասնակցությունը մեծամասնություն այստեղ են, այստեղ եք։ Ես կուզեմ ծեր այս արտադրված հարցերի եւ պատասխանների մեկ բան ավելացնել։ Այս ինչպես հարցը, որ քիչ առաջ դրվեց, իհարկե կարևոր հարց է, իհարկե պատասխանները կարևոր են, բայց եթե այդ խաղապարը չլիներ, մնացածը հեչ։ Սկսավ մեկ ամսի, երկու ամսի, մեկ ամսի խաղապարով ու գնացինք առաջ։ Հիմա մի նոր խաղապարի մասին, One Armenia նոր գազագերբություն է, նոր խաղապարներով հին հարցերի մասին, a new organization with new ideas about old and continuing problems. David Beckett runs One Armenia. Nora Kayserian is the PR, Twitter, Facebook genius. And they're going to help us figure out how we're going to solve these questions together. But the name is great, One Armenia. Come on up, guys. In that circle of light. All right, thank you. And keep tweeting people. SGS Yerevan isn't there. So we're going to start with a short video. 1 year ago, exactly 1 year ago, One Armenia was born. So today's our official birthday. And we introduced this same video 1 year ago. So I want you all to watch this video, and then we're going to talk a little bit about why and what. Ամեն երեքայից մեկը համաշխարհային աղքատության գծից ներքև է գտնվում։ Ամեն երեքայից մեկը գործազուր կա։ 1 միլիոն մարդ է Հայաստանը լքել 91 թվից սկսած։ Եթե ամեն ինչ չլավանա, Հայաստանում 58 թվին մի մարդ կմնա, ուստի գործելու ժամանակը հենց հիմա է։ Okay, so by show of hands, how many people have heard of One Armenia before?
Okay, that's quite a lot. So that means Nora, our PR specialist and guru, is doing her job. A lot of people ask me about what is One Armenia. And this is a pretty simple answer. We crowdsource, we crowdfund great projects throughout Armenia. But it's more important than that. It's more about the why. Because there's some gaps to be filled in NGOs and nonprofits in Armenia. And we wanted to build our organization around those. Sorry, I started a little earlier. There it is. We wanted to build around these three core principles, and these core principles first were freshness. We built a team of fresh, young Americans, American Armenians, diaspora Armenians, local Armenians, as well as an American non-Armenian. And the idea was to really freshen up the idea of what an NGO is, really modernize it, use the internet, use social media, use PR to its extreme, to its advantage. The second thing we wanted to do is we wanted to collaborate. One of the challenges we saw in NGOs throughout the world, and specifically here in Armenia, was there was a lack of collaboration, a lack of willingness to actually work together to cooperate on projects. And what we do with every project that we run is we actually work with other NGOs and other non-for-profits to really make their NGO and their nonprofit better, at the same time building our community. And the last thing, and the most important thing, is we saw a real gap in transparency throughout the NGO community. We really wanted to look at our donors' money as a sacred thing. So every time we finished a project, and Nora's going to talk a little bit more about this, we would actually show where that money was going, penny for penny for penny. And we always wanted that to be a big thing, and we saw that there was a gap in that. So I'm going to hand it over to Nora. She's the real social media expert here, and she's going to talk about how we've changed the landscape of Armenian NGOs and really utilize the internet to almost its full potential, but it's got more room to grow to build our organization. Go ahead, Nora. Thank you, David. So David spoke about what we do and why we do it. I want to speak a little bit about how we do it. And we wouldn't be able to do what we do without PR and social media. So we have successfully funded 5 different projects. We have raised a total of $74,000 in less than a year. And all of this was made possible through the power of social media. Next slide. Actually, can we go to the YouTube video? I want to show one of our campaign videos first. Our YouTube videos is what we use to launch our campaigns and our projects. So we're going to show this video, which was basically to raise money to bring clean water to the village of Karotan. Կներեք, մի հատ հարց տամ ձեզ։ Ստեղի ջուրը ո՞նց է։ Լաչի։ Դուք կխմեիք այս ջուրը։ Այսպիսի ջրով դուք ճաշ կպատրաստեիք։ Աշխատանքից հետո այս ջրով կլողանայիք։ Alright, let's do some quick math. In January, One Armenia set out to build a clean water basin that would significantly reduce the risk of waterborne illnesses for 465 people in and around Karotan. We set a funding goal of $22,193, of which we raised $13,661. Later, we received another $3,000. That leaves a grand total of $5,532 left to crowdfund. Can we do it? Well, you heard them. Okay, so this is basically what we're talking about when we talk about freshness. This is done with our creative spark, right? As you can see here, these are all of our YouTube videos for our campaigns and our projects. And in less than a year, we have over 20,000 views for all of them. Next slide. Okay.
So in February of this year, we had 1,000 likes on Facebook. In just 8 months, we grew to over 10,000 likes. Twitter, we went from 700 to 1,600, and Instagram, we went from 200 to 1,100. So you're probably asking, how did you do that? How did you do it so quickly? Well, there's a secret. Should we tell them the secret? Should we tell them? Okay, we'll tell them. Our secret is content. Good quality content is very, very important. Number 2 is engagement. We are constantly engaging our audience. We're making sure we ask questions, and we're making sure we ask for feedback, and we're showing exactly what we're doing every step of the way. And last but not least is content, engagement, and Transparency. Transparency is always is always the pillar of everything that we do. We make sure we're doing it clearly, and everybody is aware of where every penny is going. We make sure the whole process from step A to step B or C or D, whatever step we're on, is democratic. So, for example, my most favorite project is the Cultural Shift project that we did, which was basically we asked the global community to submit ideas on how to change, to shift the culture in Armenia, to take something traditional and make it modern. And how did we do that? We did that through community voting. We got our submissions and we put it out for the community, and they voted on it. And basically, that's how we garnered support, and we got the likes that we got, and people love that. People love to be involved in every step of the process. Last but not least, I want to ask everybody in the audience, this is something that my friend Alan used to do every time he was promoting his cause. He used to go up to the audience and ask them, how many of you have liked us on Facebook? Well, it's not enough. That's not enough. So I want everybody to take out their cell phones. I know all of you have iPhones out there. Or smartphones. I want you to take it out, go on Facebook, search One Armenia, and like it. And if you have liked it, which is great, thank you so much, I want you to share it with your friends. Share it with at least 5 people, or just click the share button, and your whole Facebook network will see it. So that's basically it. Did I forget anything? No, that's it. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, David. Thank you, Nora. That's just more of the miasin concept with one added thing to it. Ask for help, ask for collaboration, just ask. Ambassador, I've already told them you're here, and we're going to have a break, so I suspect a few people will come talk to you. Thank you for coming. Before you go on the break to talk to the ambassador, to talk to the previous speakers, I want you to know who the next set of speakers are. Suren Aloyan, Tasaran AM, Anahit Machkalian, who was a student here at the IPE school, Hachik Gevorkian with Armakad, Crystal Porter by Skype with World Vision, Edmond Maroukian, a member of Parliament, Agassi Esayan, talking about electoral democracy, and Levon Parserian, whom we associate with everything except IT, but he's here to talk about IT. Enjoy your break, 10 minutes, Havak Vekedek. And tweet and tell your friends to watch the rest of it live.
կամերայի վրա դրանով ստանանք։ Հա, դառնում եք, ջինջեք։ Տան, սարքան այդպես բաներ եք, բայց այդպես ավ այդ տված դրայվի բարգմանի չի չեն ուլը։ Սա նույն ձև ա տված։ Սենց ա տված ու լարում ա։ Չէ, սենց ա տված։ Այս ա։ Ձեր լարը բերեք ես փորձենք։ It's not side there. That's what I said. That's what she said. Մենք պատրաստ ենք սկսելու փայծ հիմա գնենք լավ կհարկենք ներկաներին մեկ կացեն կա նորմալ է ասեք որ դուրսը մի ամփոխ կա Welcome back. The Social Good Summit Yerevan session will continue for about another hour. We have two speakers now under the category of social media to improve the prospects for education. When those two speakers have spoken, we'll do Q&A again, question and answer, after which we'll go to a Skype, and then 3 more speakers, question and answer, and we'll be done. Հաջորդ ներկայացնողին հրավիրել է առաջ ուղղակի հիշեցնեմ, որ այս հավաքի նպատակներն մեկը Երևանը աշխարհում տեղի ունեցող խոսակցության մաս դարձնելն է։ Այսինքն ձեր թվիթները և Facebook-ի կոմենտները կարևոր են։ #SGS Yerevan կարևոր է։ Իսկ մյուսը #2030 now. Թերևս նույնիսկ ավելի կարևոր է, այդ գլոբալ խոսակցության մեզ մաս կդարձնի։ That makes us part of the global discourse. You know, when IT first became easy and popular, people thought what that meant was you have a classroom somewhere where they teach you something with this machine. And then you have the rest of your classes the way they've always been. And many people in Armenia, this place, the IP school, have proven that that's not how it is. What it is integrating that new technology into what we've always done, try to learn.
Suren Aloyan is a fantastic example of how to use IT to improve the prospects of education at so many levels. Suren, please, հրամե, բայց լույսի դակ ստվերներու դակ գնալ չկա։ Ինձանից կպարգանա։ Don't wander off into the shadows. Մեկ ռոս, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, հարգելի պարոն դեսպան, հարգելի հյուրեր եւ իհարկե մեծարգո կազմակերպիչներ, որոնք հնարավորություն տվեցին այսօր այստեղ կազմակերպել այս հիանալի միջոցառումը։ Իմ անունը Սուրեն է Ալոյան, ես դասարան եմ կրթական ծրագրի հիմնադիր նախագահն եմ։ Այսօր պատրաստվում եմ ձեզ մի փոքր ներկայացնեմ դասարան եմ կրթական ծրագիրը, ինչ ենք մենք արել այս 4 տարվա ընթացքում, որն է մեր հիմնական նպատակը առաքելությունը։ Ժորժան, նախ մինչև պրեզենտացիային անցնել ես ուզում եմ խոսել, թե ոնց ստեղծվեց դասանեմ կրթական ծրագիրը, այնտեղ նաև հարց հնչել ինչպես անել։ Պատահական չէր, որ դասանեմ կրթական ծրագիրը հավաքվեցինք մի քանի մարդով եւ մտածեցինք, որ այո, առաջին հերթին լավ հասարակություն ունենալու համար անհրաժեշտ է այսպես կոչված long term management եւ մեզ անհրաժեշտ են դպրոցական տարիքի երեխաներ, որոնց կարելի է կրթել եւ մեծացնել, դաստիարակել առողջ հասարակություն։ Ինձ թվում է բոլորդ ինձ հետ համաձայն եք, որ առողջ հասարակություն ձևավորելու համար անհրաժեշտ է սկսել փոքրուց եւ դաստիարակել փոքրուց։ Մենք փորձեցինք դասարան կրթական ծրագրի շնորհիվ ստեղծել մի ալտերնատիվ կրթական դաշտ, որը հնարավորություն կտա Հայաստանի Հանրապետության դպրոցականներին, իրենց ծնողներին, ուսուցիչներին, տնօրեններին, դպրոցներին, բոլորը միասին լինել մի համապարփակ ցանցում, որպեսզի նրանք կարողանան միասին շփվել։ Այսօր դասարանային կրթական ծրագիրը գործում է Հայաստանի Հանրապետության 10 մարզերում եւ Երևանում։ Մանրամասն թվերի մասին գնանք առաջ։ Պրեզենտացիան պատրաստված էր անգլերեն, սակայն քանի որ հասարակության մեծ մասը, հանդիսատեսի մեծ մասը հայախոս է, ես որոշեցի հայերեն անեմ պրեզենտացիան։ Ուրեմն 2009 թվականին ստեղծելով մենք ունեինք մի քանի հիմնական նպատակներ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով զարգացնենք Հայաստանում կրթական ոլորտը, թափանցիկ դարձնենք այն, հնարավորություն տանք ծնողներին ավելի թափանցիկ հետևել իրենց աշակերտների դպրոցական անցուդարձին։ Եվ ամենակարևորը, բոլորս լավ գիտենք, որ այսօր Երևան եւ Հայաստանի Հանրապետության մարզեր շատ կտրված են իրարից։ Մենք այսօր խոսում ենք այստեղ high-tech-ի մասին, նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասին, բայց երբ գնում ես մարզեր, շատ անգամ երեխաները մարզում, հատկապես գյուղերում ապրող երեխաները այնքան են կտրված ինչից։ Դպրոցական լիքը մեծ խնդիր կա դպրոցական ուսուցիչների, այսինքն բացակայում են լավ որակավորված մասնագետները, գնալով ավելի քիչ են դառնում նրանք։ Եվ դասարանային կրթական ծրագիրը հնարավորություն տվեց նաև on-line դաշտի միջոցով երեխաներին ալտերնատիվ կրթություն ստանալ։ Գնանք առաջ։ Այս պայդրությամբ դասարանային կրթական ծրագրին միացած են 757 Հայաստանի Հանրապետության դպրոցներ 1400-ից։ Ինչի 757, որովհետև մենք փուլային տարբերակով ենք միանում եւ համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ հենց դպրոցները թեկուզ գյուղերում, մարզերում համալրվում են համակարգիչներով, դասարանային կրթական ծրագիրը այնտեղ է, որպեսզի կարողանա ներդնի իր ծրագիրը։ Այս պայդրությամբ մենք ունենք 579,266 գրանցված բաժանորդներ։ Երբ որ ես ասում եմ գրանցված բաժանորդ, դուք մի պատկերացրեք սոցիալական այլ ցանցերի նման Facebook-ի նման մտար գրանցվեցից, ոչ, սա փակ սոցիալական ցանց է, որովհետև մեկը չի կարող այնտեղ գրանցվել, մինչև չլինի դպրոցի կամ դասարանային մի անդամ, այսինքն միայն անձը հաստատող փաստաթղթով կարելի է գրանցվել դասարանային կրթական ծրագրում, եթե դուք ունեք դպրոցական հասակի երեխա կամ դուք եք դպրոցական կամ ուսուցիչ եք, կամ որևէ ձևով կապված եք դպրոցական կյանքին։ Սա մեզ հնարավորություն տվեց ստեղծել ինքնակառավարվող մի հատ դաշտ։ 500,000, այսինքն կես միլիոնից ավել գրանցված բաժանորդ, սա իրականում բավականին մեծ թիվ է մեր Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե հաշվի առնենք, որ պաշտոնական տվյալներով 3,2 միլիոն մարդ է Հայաստանում ապրում։
Այսօր մենք ունենք արդեն 70, ու միջինում 80-ից 100,000 օրական այցելություններ, այսինքն մեր վիզիտները իրանք տատանվում են 80-ից 100,000։ Կարևոր բաներ եմ ուզում ասեմ, յուրաքանչյուր այցելու կայքում անցկացվում է 13-ից 16 րոպե միջինում, average on site 13 up to 16 minutes։ Սա բավականին մեծ ցուցանիշ է, սա խոսում է այն մասին, որ աշակերտը կամ ծնողը կամ օգտատերը գտնում է ինչ անել կայքում 13 Սա մի փոքր տվյալն է։ Մենք 2010 թվականին 32 դպրոցներում մեր ծրագիրը սկսեցինք, 2011-ում արդեն 128, 2012-ին 487, այժմ 757 եւ մենք շարունակում ենք։ Սրանք թվերն են մարդկանց, որոնք գրանցվել էին մեր կայքում 41,000 2012-ի տվյալներով եւ այժմ արդեն 500,000-ից ավել բաժանորդներ։ Սրանք ուղղակի ստատիստիկաներ են, որ չստացվի ուղղակի խոսքեր, դասանեմ կրթական ծրագիրը տարբերաբար հայտնվում է առաջի հորիզոնականում Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված պաշտոնական կայքերում եւ Google Analytics-ի տվյալները, որպեսզի նույնպես մարդիկ կարողանան հասկանալ, թե ինչ է ցույց տալիս Google Analytics-ը մեր այցելությունների page view-ների եւ այլն։ Ուրեմն ինչ է իրենից ներկայացնում դասանեմը։ Դասանեմ կրթական ծրագիրը ունի հիմնականում երկու ուղղվածություն։ Դա էլեկտրոնային մատյան, որի միջոցով ծնողները կարողանում են տեսնել իրենց աշակերտների, իրենց երեխաների դպրոցական գնահատականները, տնային հանձնարարությունները, բացակայությունները, միջինը, այսինքն այսօր ծնողը կարողանում է ամեն օր track անել, հետևել իր երեխային եւ տեսնել, ենթադրենք ինչ է նրա քառորդը այս պահի դրությամբ արդեն կազմում։ Ենթադրենք, բացում է, տեսնում է մաթեմատիկայից երեխայի քառորդը կամ 10 բառային համակարգից 5 կամ 6 է, այսինքն շատ ցած է։ Նա արդեն գիտի, որ պետք է շեշտը դնի մաթեմատիկա առարկայի վրա գնահատական ստանալ, լավ սովորել, որպեսզի քառորդը փակվի բարձր գնահատականով։ Ոչ թե տարեվերջում, ոնց որ նախկինում էր արվում, հավաքվում էին դպրոցներում, կոչվում է մատյանի դիտարկման օր, ենթադրենք ծնողները գալիս են եւ անակնկալի են գալիս, բայ ձեր երեխան, հիմա ինչ պետք է անենք, մասնավոր դասեր եւ այլն, թե ուսուցչի հետ ինչ որ համաձայնություններ կան, այսինքն սա նաեւ հնարավորություն տվեց հնարավորինս նվազեցնել կոռուպցիոն ռիսկերը ծնող ուսուցիչ փոխհարաբերություններում։ Էլեկտրոնային մատյան։ Սա գնահատականներն է, թե ինչպես է ծնողը տեսնում երեխայի ամենօրյա գնահատականները, քանի որ այսօր դպրոցներում գնահատման համակարգը բաժանված է գործընկերների կամ բանավոր թեմատիկ սամյակային եւ գրավոր աշխատանքներ մոտ գույներով են բաժանված յուրաքանչյուր աշխատանք Ինչև կհասնեմ, թե սոցիալական ցանցը իրենց ինչ է ներկայացնում, ասեմ, որ դասանեմ կրթական ծրագիրը ստեղծեց նաև մի մեծ տեղեկատվական օգտագործման գործիք դպրոցների, քաղաքապետարանի Երևանի եւ կրթության գիտության նախարարության համար, որը հնարավորություն է տալիս օրինակի համար ուսուցչին տարեվերջում համակարգ, այսինքն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով քառորդներ փակել։ Տեսեք ոնց էր աշխատում նախկինում։ Ես անձամբ հանդիպել եմ երևի մոտ 700-ից ավել ուսուցիչների, 28,000-ից ավել 700-ից ավել տնօրենների եւ 28,000-ից ավել ուսուցիչների հետ։ Ոնց էր կատարվում տարեվերջում գնահատականների քառորդների փակումը։ Ուրեմն յուրաքանչյուր ուսուցիչ, ենթադրենք անգլերենի ուսուցիչ է։ Նա դասավանդում է 3-ից 4 դասարաններում, ունի 100-ից ավել աշակերտ տարեվերջում նա մատյանը վերցնում է, առանձնանում է մատյանի հետ եւ բոլոր էջերով թերթելով յուրաքանչյուր աշակերտի անվան իմաց այդ 3-4 ամիսների ընթացքում ինչքան գնահատական կար, դուրս էր գրում առանձին տետրակի մեջ, հետո սկսում է հաշվապահական այդ գործընթացը 4 գործակիցներով հաշվել ինչ է ուրեմն գալիս այս մեկ երեխայի միջինը մաթեմատիկայից կամ անգլերենից եւ այդպես 100 աշակերտի համար տարեվերջում որից ուսուցիչ գտնել կամ մատյան գտնել անհնարին էր։ Գնանք առաջ։ Ուրեմն դասանեմը ստեղծեց նաև սոցիալական ցանց աշակերտների համար։
Միևնույնն է աշակերտները օգտվում են սոցիալական ցանցերից։ Մենք որոշեցինք սոցիալական ցանցի միջոցով երեխաների փոխանցել այն տեղեկատվությունը, որը անհրաժեշտ է։ Փորձեցինք կրթել։ Մենք ստեղծեցինք երեխաների համար նոր կրթական խաղեր, dual ինտելեկտուալ խաղը, որը ստեղծվեց հանրային դպրոցների դպրոցում աշակերտների հիման վրա։ Աշակերտները կարող են մեկ մյուսի մասնահրավեր ներել չելենջը իրենց գիտելիքներով եւ իրանք խաղում են իրար հետ, հավաքում են պայմանական միավորներ, ռեյթինգներ են հավաքում եւ այլն եւ այլն։ Այսօր 23000-ից ավել աշակերտ օրական խաղում է այս խաղը։ Իսկ սա նաեւ կրթում է նրանց։ Ավտոդպրոց նախագիծը մենք արեցինք Հայաստանի Հանրապետության ողջ հնարավորություն ունենալ եւ սովորել խաղի միջոցով երթևեկության կանոնների։ Յուրաքանչյուր մարդ, որը կարծում է, որ վարում է եւ ինքը կարծում է, որ ինքը տիրապետում է, թող մտնի մի հատ իրան տեսնան։ Այստեղ համապատասխանում է մեկը մեկին այսօր երթևեկության կանոնների անհրաժեշտ ամեն ինչ։ Սովորելուց հետո կարող են գնալ վարորդական արդեն բավայի համար հանձնել քննություններ։ Ուրեմն psychology corner մենք ունենք հոգեբաններ, որակավորված հոգեբաններ, ովքեր on-line ռեժիմով անընդհատ աշխատում են աշակերտների հետ, պատասխանելով բազմաթիվ հարցերի։ Այս կարողանաք հասկանալ, ես ավելի կմանրամասնեմ հետո, որտեղ շատ հետաքրքիր է։ Ստեղծեցինք հանրագիտարան, մանկական հանրագիտարան, դպրոցական առարկաների եւ հնարավորինս մեծ աղբյուր, որպեսզի երեխաները կարողանան տեղեկատվություն ստանալ իրենց հանրագիտարանից դասարանում կրթական ծրագրեր։ Applicant corner, սա լավագույն երևի պրոդուկտներից մեկն էր, որ դասանեմը ստեղծեց, այստեղ կա Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բուհերը, պետական եւ ոչ պետական։ Այս բաժինը արտադրողների համար է, տնտեսների համար։ Յուրաքանչյուր աշակերտ կարող է մտնել եւ ծանոթանալ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բուհերին, բոլորում արկա ֆակուլտետներին, ոչ ֆակուլտետի ինչ առարկա է, ինչպիսին էին անցած տարվա անցողիկ տեստերը, բալերը, գնահատականները, վճարային համակարգը, ամեն նույնիսկ կա search-ի համակարգ, այսինքն մաթեմատիկայից ես ուժեղ եւ անգլերենից search ես անում եւ գտնում ես թե որ բուհն է քեզ հնարավորություն տալիս քո իմացած առարկաներով ընդունվել։ You can Health corner, մենք ունենք առողջապահական էջ, որտեղ ինչ առողջության մասին կարելի է գտնել, առաջին օգնությունից մինչև արհեստանոցային տրակտի կամ սրտանոթային gastrointestinal tract to cardiovascular ուսուցչի վերապատրաստում ենք իրականացրել։ Ժողովուրդ, սա համակարգչային գիտելիքների համար դժվար պահն է 28000-ից ավել ուսուցիչների հետ աշխատել։ Իրականացրել ենք տարբեր տեսակի միջոցառումներ, ժամանակ չունեմ, այստեղ Բրիտանիայի դեսպանատան հետ արեցինք Չարլզ Դիկենսին նվիրված միջոցառում։ Կարել ենք նաև շարակությունների մրցույթներ, նկարչական մրցույթներ, երեխաները գալիս են եւ այս հակառակը մեկ վարկանշությունում սա այսպես կոչված measurable results, այսինքն ինչ արդյունք ստացանք վերջիվերջո, մենք արեցինք 3 ամիսանոց վերլուծություն եւ հետեւեցինք 100 ծնողների, ովքեր շաբաթական ռեգուլյար, այսինքն կայուն հետևում էին իրենց աշակերտներին, իրենց երեխաների գործունեությանը դպրոցում, առաջադիմությանը եւ այն ծնողները, որոնք 3 ամիս բարբերաբար հետևեցին իրենց երեխաների առաջադիմության կայքի միջոցով, նրանց երեխաների մոտ գրանցվեց 13%-ով առաջադիմություն, ավելի լավ սկսեցին սովորել, ավելի բարձր դասականներ ստացան, իսկ 22%-ով նվազեց նրանց բացակայությունը։ Սա վերջի սլայդներ, շատ դժվար է տարվա գործունեությունը 14 years of working 14 minutes. I'll try to answer more video questions. Thank you. Այսինքն այս թիվերով ծնողներից 3-ից 1-ը ուսուցիչներից 1 out of 3 մոտավոր 3-ից 1-ը եւ աշակերտներից մոտավոր 3-ից 1-ը, rather 1 out of 3 students and 1 out of 3 teachers is already involved in this system. Ավելին, համարյա 2-ից 1-ը. About 1 out of 2. Երևի դուք ինչպես է բացատրեցիք, բայց այս բոլորի հետևանքային մասը shows that the impact of this is immense and it's obvious and we'll probably get more covered in the Q&A. Բոլոր ծառայությունները services are delivered free of charge at Dasaran.a. No money is required of these teachers, students, or the school. It's all provided free of charge. And I can ask you the how question later, but that's for later.
This school, AIB, is an example of that symbiosis of technology and education, where IT is a part of the teaching. It's not a separate lesson. It's mainstreamed in education rather than taught as a separate subject. Anahit Machkalyan is a student in the graduating class of this year. She's 16 years old. She will have the floor in the spotlight. Good evening. I am Anahit Machkalyan, a student of AIB, 12th grade senior year student. My presentation is mostly about seeking and finding. I like painting and carving in addition to school, so this summer I decided to apply to a foreign university for a summer school in arts. After a long search, I chose Boston University, the Visual Arts Summer Institute. And this required an online portfolio which I presented at Tumblr, sent a link to the admission committee. After a few days, I got a reply telling me that I was admitted, that I was awarded a $400 scholarship, which meant I still had to pay $3,000, or raise $3,000, and so the tuition issue was a serious issue for me. At first I decided to give up on this thought, and I was helped by my teacher Lisa Bavarian, who suggested about Current.com, where people that need money to accomplish their objectives tell their stories and show how much money they need to accomplish their goal, and then through the social media they try to raise money. I opened my fundraiser at this website, on this website, and my teachers and friends helped me very much, mostly on Facebook, through Facebook, and to my surprise, many people came together and wanted to help me. In about a month, the whole amount was raised. So on the 25th of June, I went to Boston, and so I was very warmly received in the university. I was given a small art studio with all the necessary materials. This is a piece of my studio, and two works produced there. I learned a lot from the students and the teachers. I improved my English by contacting the children, or talking to the children and discussing, engaging in discussions with the teachers, gained friends of different cultures and ethnicities. We shared experiences, country experiences, histories and cultures. Then I truly began to appreciate my legacy, my heritage, my identity. Then eventually I understood that everything is possible, and that there are always those who are willing to help you, and there are tools that help you find these people and help those people find you so that they can help you. Then I understood that, I'm sorry, then I realized that everything starts with a first step, and that people who are longing for education, there are no obstacles, especially in the modern era when social media are thriving. People can actually find their way, carve their way, and achieve their goals. I'm sure that I will look for more in the future and find my path, and you shall look and thou shall find as well. Thank you.
Alex Sardar, if you're still listening, I don't want any more wise words from you on Alexa. We started with Hasaran AM, which takes the institutions of education and makes them more accessible and transparent and accountable if we use them. We continued with an individual who took the technologies that are available in order to acquire the education she wanted and needed. And now we're going to continue with Khachik Gevorkyan, who is going to talk, I am sure, about the academic network that he has created, but really more importantly, that he thought to create, that he thought to share. Not the creation of it so much as the motivation. Khachik Gevorkyan, Բարոյական, հարգելի կազմակերպիչներ, շնորհակալություն ինձ հրավիրելու համար, ես իսկապես բավականին մեծ թվով պատմություններ ունեմ ձեզ պատմելու, հատկապես այն մասին, թե ինչպես ստեղծվեց Արմակադը։ Ես 1982 թվականին եմ ծնվել եւ 1997 թվականին ընդունվել եմ Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոն։ Արաբական ֆակուլտետ։ Փոքր էի, ճարտարայում, երազում էի դառնալ Անդրեասի, Հելի, Աջալյանի, Ասապյանի նման հայտնի գիտնական իրանագետ, երբ մեր հարևաններից մեկը սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սովորի աղջիկ գիտական հետազոտություն կատարելու համար մեկնեց Գերմանիա։ Ու զարմացել էի, ոնց է հնարավոր Հայաստանից մեկնել Գերմանիա, որովհետև մեր ֆակուլտետում, մեր շրջապատում ոչ մի անգամ որևէ խոսք, որևէ թեմա չի եղել այն մասին, որ հնարավոր է ուսումը շարունակել արտերկրում։ Բայց ի զարմանս ինձ մեր հարևանները ինչու՞ մի գաղտնի հավաքի ժամանակ կարելի ասել, պնդում էին, որ այս աղջիկը պապան աշխատում է KGB-ում, եւ միայն այդ պատճառով այդ աղջիկը կարողացել է մեկնել Գերմանիա։ Ես էլ մտածում էի, պապան ինժեներ։ Դից անցան տարիներ 2006 թվականին աշխատանք 2006 թվականին բարեբախտաբար ինձ նույնպես հաջողվեց մեկնել Գերմանիա նույն այդ ծրագրով միջակայքի աղջիկով լավ ծրագիրներ եւ պապան բնականաբար ինչպես տարած աղջիկը պապան չէր աշխատում KGB-ում որովհետեւ կապ չուներ դա ընդհանրապես կապված է աշխատասիրության ջանք եւ երան թափելու հետ ինչպես որ process պլանավորել քրապադա սա մի պատմություն թողնենք մի կողմ Գերմանիայում ես քայլում եմ փոխել Գեթինգեն քաղաքի աշխարհանալ իրանագիտական դպրոցը գտնվում է այդ քաղաքում այսօր գիտացելու կարգավիճակները փոխեցին հայերեն տեսախոսություն հայերեն հանգիպում Երևանից պետական համալսարանից Պոլիտեխնիկ համալսարանից Ինստիտուտից տարբեր ուսանողների համալսարանի ու չկա դեպի միավորի որը բոլորը հայերեն այդ համալսարանի տեղ համախմբեր Սա թողնենք Նիկոլ, սա ինձ խնդիրն է, արդեն երկու խնդիր, որ ես այդ ընթացքում Նիկոլն է գրել ու մտածում եմ ինչպես լուծել, և երրորդ ամենակարևոր խնդիրը, երբ ես Գերմանիայից վերադարձա Հայաստան, ու հանդիպում էր, որտեղ մասնակցում էին Երևանի պետական համալսարանի պոլիտեխնիկի տարբեր հայկական բյուրերի դասախոսներ եւ եկելները պատահաբար լսում են, թե ինչպես է մի դասախոսը լսում, ասում ականջում, բայց ես լսում եմ, լավ չէր ասում ականջում, որ լավ ասել է պարմակատը չեմ լինի։ Ասում է գիտես ինչ կա, մի հատ լավ ծրագիր կա, Պետերբուրգում ամառային դպրոց է, արի ես այդ ծրագրի հայտարարությունը մենակ քեզ ուղարկեմ, դու մենակ դու ես Հայաստանից դեր կացնես կգնաս, ինքդ քեզ համար լավ մատուղաս այդ ծրագրին կմասնակցես կվերադառնաս։ Որտեղ ես հասկացա, որ Հայաստանում գոյություն ունի ակադեմիական հայտարարությունների մոնոպոլիա։ Երբ ինչ որ մի կազմակերպություն արտերկրում կամ թե Հայաստանում հայտարարում էր կամ թատրոն հայտարարում էր զորելու հնարավորություն ամառային դպրոց եւ այլն, դրանք գնում են ինչ որ մարդկանց, երբ մարդիկ կան նրանք ձեր չունեն տարածելու, կամ տարածում են իրենց բարեկամների ընկերների մեջ։ Ու Խաչիկ Գևորգյան արի ու այս հարցերը փորձել եւ կարողացել լուծել։ Եվ այստեղ օգտվող գալիս նոր տեխնոլոգիաներ։ Ուրեմն ես իմ առջև խնդիր էի դրել իրազեկել հանրությանը, որ հնարավոր է սեփական ուժերով դառնալ աշխարհի լավագույն գիտական կենտրոնների, հետազոտական կենտրոնների ուսանող գիտաշխատող գիտացելու։
Կանոր կարգելի վանգը շապլով որ նստած մարդկաց որ պետք է պապատի չեն մեկը լինի, հայկական մոդելը որ դու կարողանաս ինչ-որ հարցերից ասել, ոչ։ Եվ ամենակարևորը, որ պետք է ստեղծել այնպիսի ցանց, որտեղ կարողանան բոլոր հայերը տարբեր համալսարանների ճանաչել միմյանց եւ ոնց ստեղծել միմյանց հետ կիսվելու մի համակարգ։ Եվ դա արմակարգ որպեսզի mailing list համակարգ, որի շնորհիվ բոլոր մարդիկ, ովքեր ունեն սեփական հայտարարությունը, կարողանում են այն ուղարկել, որ այժմ այդ համակարգում գրանցված է 10,000 հոգի, 10,000 հոգի անմիջապես ստանում են, որ չի կարող ել մոնոպոլիա, չի կարող ել մեկը թաքցել հայտարարություն եւ պահել իրոք կամ տալ իր բարեկամին, որտեղ նույնիսկ այդպես քայլանը մեկ ուրիշ ապարան դա շատ արագ կտարածի արմակաբով։ Եվ խնդիրը, որ կարողացանք լուծել, դա տարբեր լուրերում, առնվազն 3 տարի առաջ դա խնդիր էր, հիմա այդքան էլ խնդիր չի, տարբեր լուրերում հայկական միավորումների ակտիվացումներ, նրանց գործունեության ակտիվացումներ, ինչը նույնպես մեզ հաջողվեց։ Եվ այսքանը, բայց մի կարևորագույն հարցի մասին եմ ուզում խոսել, արմակաբը երևի բարեբախտաբար, թե նայեք արմակաբի կայքեջ ընդհանուր բլոգի վրայում, 6 տարի է գործում այս կազմակերպությունը, բարեբախտաբար չեք տեսնում այստեղ USAID քայլերի փառատոջազգա որը կազմակերպության լոգո, այս որևէ կերպ, որևէ միջազգային կամ տեղական կազմակերպության ֆինանսավորում երբեք չի ստացվել շրջանառական ակտիվ կազմակերպություն, բազմաթիվ գիտաժողովներ ունի կազմակերպել։ Ինչու բարեբախտաբար, որովհետև այս այն մենք չունենք որևէ ֆինանսային որևէ աջակցություն, որևէ ֆինանսական աջակցություն, որովհետև բարդ է, կամավոր աջակցություն շատ մեծ է։ Չունենք, մենք փորձում ենք ինքներս աջակցել, մեզ, ինչպես նաև մյուսները, մենք մի անգամ փորձարեցինք դրամահավաք կազմակերպել, ինդիվիդուալ շրջացնել $2,500 փորձել հավաքել, 2,500 ստացվել է, որ պետք է շարունակենք նմանատիպ գործողությունները, որովհետև մեր ցանցը, մեր ծանոթությունները մեր հնարավորություն ընդուն են տալիս աշխարհի տարբեր երկրներում մեր անդամների խնդրել, որպեսզի կարողանա սատարել հայկական գիտական համայնքին, այստեղ լաբորատորիաների ներկայացում համար է գումարը օգտագործվելու, դեպքերի ներկայացումը բացումը եւ հաջորդ կարևոր բանը, որ այն հանգամանք, որ մենք չունենք որևէ ֆինանսական աջակցություն, մեզ բրդեցանցանի, որ մենք բացենք բիզնես եւ արմակաբը կամաց դարձնենք ստարտափ։ Ինչի հույսով եւ հավատով, որ կդառնա ստարտափից մեծ բիզնես, մեծ փողոց ունենա, որ կկարողանա սատարել գիտական հարությանը երիտասարդները ռուսաղել։ Այսքանը որ կավարտեմ, շնորհակալություն։ Եվ այդպես համարյա ավարտել ենք մեր երրորդ սեսիոն, almost completed with the third session, but we're going to have time now for question and answers before we go to a Skype with a representative of World Vision related to child protection. And after that, the last session, which has to do with technology and policy development. And the one thing I want to say is, and I was saying this in the corridor a few minutes ago, we're listening to all of these great ideas without even thinking, I think, about the incredible impact Յանալի եւ իդքարի ազատություն ունի մեկ գաղափար, ոչ թե մեկ անձը։ Աչքի գաղափարներ աննան արմանագրականներ ունեն այդ գաղափարները։ Կյանքի կոչվեցին շարք մարդկանց կողմից, բայց դա մեկ գաղափար է եւ մեկ անձնավորություն էր։ Որոշակիորեն պետք է շնորհակալություն հայտնեմ նաեւ Դեսպան Հեֆերնին, որ այստեղ է։ Մանուկյանը խոսի հաջորդ նիստի ընթացքում հալը Դեսպանի ներկայությունը վերահաստատում են այս տեսակ նախաձեռնությունների, միջոցառումների, գաղափարների, հավատի, համոզմունքի, բարօրության, բարիքի նշանակությունը։ Շնորհակալ եմ եկուսից հարցուպատասխանի ժամանակ Դիանան պատրաստ է աստիճանները վայրու հարցնել և իշնել questions and answers for the last 5, 6 or 7 speakers. So, Diana, exercise. What if you walk halfway down and Diana walks halfway up? Yes,
Հարցս կուզենայի ուղղել Question is դասարանայեմ կայքը for the Tasavantarayam website representative. ինքը գործում է ավարտողի համար Does it work for high school? I think he left. Էսա եկա։ Oh, it is. Էսա, Ռամե, շարունակեք։ Sorry, տարիքային խմբերի Is it for all age groups, for all grades, including high school, or just middle school or elementary school? Շնորհակալություն, դասարանային կրթական ծրագիրը գործում է բոլոր դպրոցներում, վերջերս էլ մի նոր խնդրի լուծում առաջարկեց տեխնոլոգիաների միջոցով տեղափոխվել հիմնական դպրոցից ավագ դպրոց, դասարանային կրթական ծրագրում գրանցված են երկրորդից մինչև 12-րդ դասարաններում սովորող բոլոր աշակերտները ըստ All students and their parents are registered. Ուրիշ հարցեր։ Thank you. Any other questions? Դե լավ, Դիանան մինչև ընդեր բարձրացավ։ Diana walked all the way up. You might as well come up with a question. Այստեղ։ Մի հատ հարց էլի, բայց Just a շատ question, but a very technical one. ավարտում են 12-րդ դասարանը, Finish high իրանց school. account-ը ավտոմատ Their account is automatically շարունակում են օգտվել closed այդ down, account-ից։ isn't it? Or do they continue to use the account? Մի րոպե, որ թարգմանի չլսեն, մի րոպե։ Շնորհակալություն հարցի համար, լավ հարց է, մենք այդ մասն ենք մտածել, 12-րդ դասարանը իդեպ անցած տարի առաջի 12-րդ դասարանցիները որոնք ավարտեցին, քանի որ համակարգը քրթական փոխվեց եւ շրջանավարտներ չեղան, դրդությունը դարձավ 12 տարի, սա արդեն մեր երկրորդ տարին է, որ մենք շրջանավարտներ ունենք եւ նրանով ուղղակի ստատուսն է փոխվում, ինքը շրջանավարտ ստատուս է ձեռք բերում եւ նա իր ամբողջ պրոֆայլով ուղղակի մնում է ցանցում շրջանավարտի ստատուսով, այնտեղ լրացնում է թե ուր է ընդունվել, ինչ աշխատանքի է գնում եւ նա ինքը իր դպրոցական ընկերներով իր ամբողջ social life-ով ինքը մնում է էլի դասարաններին, մասնակցում միջոցառումներին, հենց շրջանավարտների համար, մասնակցում մնացած, այսինքն մենք փորձում ենք նենց անենք, որ օրինակի համար ամեն տարի մենք ունենում ենք մոտ 30,000-ին հասնող շրջանավարտներ, հետևաբար նաև 30,000 ընդունվողներ, հետևաբար 60,000 ավելանում մեր ցանցի admitted to school, so a total of 60,000 new users every year. Where do you get funding? Ես սպասում եմ վերջապես waiting for that question. Դասարանային կրթական ծրագիրը սկզբում սկսվեց ֆինանսավորման հիմնականում կար բարերար, որի անունը չեմ ուզում հրապարակել, բայց ինքը հավատալով ծրագրին, հավատալով որ այո, առողջ սերունդ է անհրաժեշտ եւ դրա համար կարելի է ներդրումներ անել, ներդրումներ արվեց։ Այս պահին նոր սերնդի դպրոց հասարակական կազմակերպությունը, որը իրականացնում է դասարանային կրթական ծրագիրը, New Generation School, ունի նաև գործընկերներ, որոնցից մեկը օրինակ Vivassel MTS ընկերությունն է, որը արդեն 2 տարի է հովանավորում է մեզ։ Շուտով արդեն Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը, պարոն դեսպաններ էստեղ է, նոր ծրագիր միասին կանենք։ We'll do a project with us. We have a new project. Thank you. Just very briefly, I want to thank everyone for putting this together, and I have a question for Hachik. He talked about self-sustainment, and he's proud that USAID and counterpart logos are now on his webpage. I love USAID, I love counterpart, and I think self-sustainment is key. $2,500 doesn't equal all these scholarships. You just tweeted you've got PhD scholarships and master's scholarships. $2,500 from the crowdfunding campaign doesn't equal all those scholarships. Tell us more how you think about your self-sustainment strategy. Հայերեն, հա, պատասխանեմ։ If I could answer in Armenian. Հա, շնորհակալություն։ Առաջին մեր ինքնաֆինանսավորման Self-sustainability or self-financing isn't a problem. Self-financing isn't a big problem yet because we need little money to actually keep it going. We are self-sustainable as a network. All the participants manage to send ads. If anyone needs a scholarship to go to a school, they will send a letter on their needs, the letter, and those who can be of help and have any information about it will respond immediately. Just a few examples, if anyone needs money for a summer school, they send an application and there are cases of donors
benefactors responding immediately and funding. I went to a conference in Canada through AlmaCat. I just sending a letter and the benefactor from England funded me. So AlmaCat currently itself is not in need of finance. We're operating on black spots. Our mailing list costs no more than $60 a month to use the 10,000 member mailing list, and I'm still able to do it myself. Thank you. And the $2,500 was just for another particular lab. A partner asked us for a renovated lab. They got the hardware from Germany, and we asked our friends through the network to donate anything from $1 for the lab. And we'll continue the crowdsourcing, and it will be the AlmaCat fundraising campaign in the future. Thank you. Thank you. Good job, everyone. Is there a question there? Quick, please. I have a question for Khachik. And I'm here. Right here. Բոլոր ուսանողներն արդյոք ունեն հնարավորություն օգտվելու Do all students have access to AlmaCat, or are there some eligibility requirements that have to be met? So that, can you please open the block? She can't do it now. Because you have to switch to Skype. Signing up is very easy. AlmaCat.blogspot.com or AlmaCat.info/joint. In the form, fill out your email address and the ads from AlmaCat, as of job ads, stipend scholarships, and other information for the use of the who's registered on AlmaCat. Is that good? Thank you. Great, Tianali. Forward. Thank you very much again. Once again, we will have a round for questions and answers. Just save them in your mind until after this session. Հիմա կապի մեջը Crystal Porter-ը, ով աշխատում է World Vision կազմակերպությունում, նա հետաքրքիր պաշտոն ունի, երեխաների պաշտպանության հարցերով է նա զբաղվում, և Crystal-ի աշխատանքը կտեսնենք, բայց իրեն չենք տեսնի, բայց ինքն էլ է միացած հուսով եմ, կարծում եմ, եթե էկրան բացում է Crystal, այստեղ եմ լսում եք ինձ, մենք ձեզ շատ լավ լսում ենք, կներեք որ ձեզ ենք տեսնում, բայց ձեր հաճելի էկրանը հոտ տեսնում, շատ լավ, շատացում որ մեզ հոտեք, մենք Երևանում ենք, Հայաստանի Հանրապետություն, մոտ 150 հոգի, նստած պատրաստ լսելու ձեզ, ականջալուր, լինելու ձեզ անվտանգ աշխատանքի և անվտանգ մասնակցության թեմայով։ Հետապղություն կա ինձ համար ասելու, որ սոցիալ-տնտեսական բոլոր հիմնախնդիրներից որ ունենք Հայաստանում, երեխաների ապահովության, անվտանգության հարցերը, որոնց մասին դժբախտաբար շատ ենք լսում, արևմուտքում, այստեղ կարծում եմ, չեմ սխալվի, ես գուշով եմ ձեռակետում, որ չսխալվեմ, մեր թիվնա քնդիրը դա չէ, այն հանդերձ։ Ինտերնետը շատ մեծ տիրույթ է, և պատրաստ ենք լսելու ձեր խորհուրդները։ Great. Well, thank you very much for the opportunity. My name again is Crystal Porter, and I'm calling in from Seattle, Washington, Washington northwest part of the United States. I've had the privilege of being able to be in Yerevan before. It's been about 2 years, so I've had the chance to see our work in World Vision and one of our communities in Yerevan. So I'm very excited to be able to have this opportunity to talk to you this evening. And I want to talk about two areas of our work within child protection. One is around our Keeping Children Safe Online work, which is an interactive program I'll talk about, and then the other is around our integration of child protection with our sponsorship programming. So just a bit of an overview for us, child protection, our goal is really to strengthen and prevention, protection, and restoration to really address children that have been abused, neglected, exploited, or recipients of any other
kind of violence. And looking at the link to sponsorship, as I'll get into in just a minute, is working with communities and families and really working to help build their capacity to care, protect for children and their well-being, especially in the most vulnerable. And we work in, just a bit of an overview, World Vision works in about 100 countries around the globe, and we have 7 regions where we work, one of which is our Middle East, Eastern Europe region, and we work in Armenia. We have a strong presence there as well, and I believe we have around 20 communities where we work in Armenia, and we work in, I think, around 1,400 communities globally. So that's just a bit an overview of who we are as an organization and the capacities that we work in. In terms of the priorities for safe digital technology engagement, it's really a 3-pronged approach for us, and our work around developing standards for children to use the internet safely, child protection, and integrating it into all of our work, whether it's communications, IT, marketing, sponsorship, or any of our programming, is really to make sure that as the internet increases and opportunities are presenting themselves, understand and recognize what's appropriate and what's acceptable in terms of their communication and behavior, and then how to report something if they feel uncomfortable. So our stance as World Vision is that we certainly don't prohibit that kind of communication between sponsors and children, on sites like Facebook or Skype or email or such, but we emphasize making sure that they have the capacity to understand the risks, the benefits, what's appropriate, and then the reporting mechanisms. What does sponsorship mean? That's a great question. Sponsorship is an opportunity for countries where we work to be linked up with other countries in other parts of the world to be able to partnership together. So for example, in Armenia we have again several communities where we work, and each of those communities are sponsored by another country. Some may include the US, Canada, Korea, Australia, the UK, Finland. We have quite a long list. We have about 35 countries that are part of our sponsorship programming around the globe, and basically it's an opportunity for them to invest and empower the community. It's not a direct giving setup where money is used from one family to one child. It's more about community development, it's more sustainable than that, and its overall goal is the development of the community. But the way that sponsorship does work, the beneficiary is a community. Sorry? The beneficiary is a community. Yes, community benefits. And is the sponsor a community? Sorry? The sponsor is also a community. No, the sponsor is an individual in the country, but it's collective. So one community, maybe it's one community, like in Yerevan, for example, there is a community straight in Yerevan, and it's sponsored by World Vision US. So the whole community is sponsored by that support office within World Vision US, and individual sponsors invest into the program, so they would have a child ambassador that would be part of that program. So it's basically that child is chosen to represent the community and help them understand what benefits and what benefits they've been experiencing through sponsorship.
in not individual benefits, but what the community is collectively seeing as a different agent of change, whether it's in the education or healthcare systems, nutrition, child protection, and so on and so forth. So it's really about a partnership opportunity to see how the community can be transforming and a sponsor to be part of that experience. So the point of this project in this context of the Social Good Summit is that linkage is made it's made at a distance, so it requires communication technologies and other ways in order for the sponsor to connect to the community. Yes? Correct, yes, and traditionally we've been using platforms like letter writing, through the mail, and now technology developing, we've shifted our whole approach and made it more interactive, more fun, more meaningful. But the reality of that is that we also need to look at child protection and how to make sure those mechanisms are safe. So both for the sponsor, but also for the child that can be more susceptible to dangers on the internet. So that's why I wanted to present the tool that I have on the screen here. It's called Keeping Children Safe Online, and the whole idea of the tool is it's a fun, interactive tool that children can use and basically understand how to use the internet safely, and it's very informative, and it's for different age groups. We have 7 to 12, 13 to 18 years old, and we've been using it in our Middle East, Eastern Europe region for about 5 years now, and I know Armenia has been using it within World Vision for a number of years as well. So it's a great tool. I can share the link here at the end of the presentation, so that you can go to the website and participants there can play around with it and see for themselves what this is all about. Thank you very much. We're going to move on, so we stay within the live format timeframes. It's a very different way of looking at this incredible global tool, and we thank you for the presentation. Thank you. Thank you. We're going to... It's amazing all of the new issues. We're going to move on. Using IT to affect policy change. And I guess there's no Շնորհակալություն Տիկին Հոժան։ Լսվում է, հա, միացած, հա։ Իմ մոտ տպավորությունը չի լսում։ Do you hear me? Չի լսում, չէ։ You don't hear me, do you? Something is wrong, isn't it? Հա, միացավ։ Is it on? Չէ։ No, yes. Նայեք, ես գացի ու չերս։ Մեկ երկում, չէ, չկա։ Չէ։ Փոխենք, հա։ Should we change it? Կամ միկրոֆոնով խոսենք։ Կամ միկրոֆոնով խոսենք։ Թող սեթան ասեք։ Հա, աշխատում է հիմա։ Հա, հա, լսվում է։ Սմոդիկներն են ասում։ Լսվում է հիմա։ Հա, ասեք։ Լավ, բարի good evening, կներեք տեխնիկական թեյցան համար։ Ես Էդմոն Մարուկյանն եմ, ազգային ժողովի պատգամավոր, տրվել եմ 2012 թվականի մայիսի 6-ին։ Մի փոքր իմ մասին պատմեմ, որ 10-11 տարիների ընթացքում զբաղվել եմ գործունեությամբ, սկզբում տարբեր հասարակական կազմակերպությունների որպես վարապան, հետագայում որպես փաստաբանների պալատի անդամ, փաստաբան, եւ հիմա ազգային ժողովի պատգամավոր։ Երկար հասարակական իրավապաշտպան գործունեության արդյունքում ես բազմաթիվ հմտություններ եմ սովորել, որ այդ հմտություններից մեկը դա էր, որ ինչպես սոցիալական մեդիան տարբեր
շարժներ կազմակերպելու ժամանակ, որը որ մենք ժամանակին կազմակերպում էինք օրինակ մետաղական գործերի լուսաբանելու համար տարբեր պիտություններ կազմակերպելու համար։ Դրանք ունավորեց նաև Միացյալ Նահանգների կրթություն ստանալու հնարավորություն, որի ընթացքում մեր հետևում էին եղած քարոզարշավներին, թե ինչպես է Միացյալ Նահանգներում տարբեր մակարդակի ընտրությունների ժամանակ տեխնացիաները կազմակերպում իրենց քարոզարշավը։ Մենք թիմով քննարկեցինք եւ որոշեցինք, որ մասնակցենք իրական մեր առավելություններից մեկը մենք հնարավորություն ունենք օգտագործելու այն բոլոր այսօրվա եղած գործիքները, որոնք որ ի մրցակից տեխնացիաները, ես պետք է ասեմ, հնարավորություն չունեին օգտագործել, որովհետեւ 38 տարածքում առաջադրվել էին 5 տեխնացիաներ, եւ ըստ էության ներկայացված է այն ժամանակվա ամբողջ քաղաքական դաշտը, կոալիցիան, ընդդիմությունը, դաշնակցություն, հայազգային կոնգրես տեխնացիաներով եւ այդ տեխնացիաների մեջ ամենաերիտասարդը ես եմ, 31 տարեկան եւ նաեւ երիտասարդ լինելով ես կարողանում էի ըստ էության լավ օգտագործել այդ գործիքները օգտագործելով պետք է ասել, որ ամենաշատ օգուտը քարոզարշավի ընթացքում, եւ եթե չեմ սխալվում, վերլուծություն կարգություններից հետո քարոզարշավը ուսումնասիրել էր եւ այդ տվյալների համաձայն ամենաշատը ես օգտագործել սոցիալական մեդիան քարոզարշավի նպատակներով։ Ինչ է անում, շատ կարճ մի քանի բառով ասեմ, ուրեմն ամենակարևորը, ամենաակտիվը Facebook-ն է ժամանակակցվում եւ Atlas-ն կայքը։ Անգամ Atlas-ից կապվում էին Ռուսաստանի դաշնակցությունից վանաձորի բնակիչներ, որոնք հիմա գտնվում են Ռուսաստանի դաշնակցությունում, Ռուսաստանում իրենց հարազատների փոխանցում կասեն, որ ուշադրություն դարձնեն իմ քարոզարշավին կամ եւ բոլոր վիդեոները ես դնում եմ Facebook հանդիպումներ, եթերներ, դեբատներ, իմ նախընտրական իմ մասին պատմողներ, այսինքն նրանք կարողանում են հաղորդակցվել Ռուսաստանի դաշնակցությունից կամ այլ երկրներից բազմապատման էֆեկտեր ընտրողների շրջան։ Բայց պետք է ասեմ, որ ավելի շատ Facebook-ն ես նաև LinkedIn-ում ունեմ իմ մասին տեղեկատվություն, հիմա LinkedIn-ը, նաև Twitter-ը, եւ թե մի քիչ կարող եմ ասեմ, թե ինչ եմ անում հիմա։ Ես ուղղակի ուզում եմ շատ ժողովուրդ թողնել, որ հիմա արդեն ավելի ակտիվ եւ ավելի արդյունավետ եմ օգտագործում, որտեղ այն ժամանակ հնարավորություններն արդեն չէին զարգացել։ Հիմա զգացում եմ, որ եթե վաղ լիներ, ես ավելի ավելին կարող եմ անել նախընտրական քարոզարշավի ավելին կարող եմ ներդնել սոցիալական մեդիայով, քան որ ժամանակի ավելի Հիմա տեսեք իմ բոլոր շուրերից տեղը, ես նայում YouTube-ում առանձին վասպաց իմ ալիքը, որտեղ տեղադրվում են իմ բոլոր ելույթները, դրանք ազգային ժողովի ելույթներն, հարցությունների ժամերի նայվածելույթները, հարցապատասխանների քննարկումների ժամանակ, իմ եթերային հաղորդաշարների շրջանակներում կամ տարբեր հանդիպումներ եւ նաեւ թաղային հանդիպումներ, վանաձորի ընտրողների հետ ունեցած հանդիպումներ, ալիքերով that you can watch or բազմաթիվ հետևողներ կան, հիմնականում ամենաշատ որ դիտվել եմ 3000-ը հասնում է, ամենաքիչը մոտավորապես 70-100 հանդիպումներն են ամեն դեպքում դա արդյունավետ գործում է հետադարձ կապը feedback ասած լավագույնս ես կարողանում եմ բազմաթիվ մարդիկ նամակներ են գրում Facebook-ի միջոցով հանդիպումներ եմ ես կազմակերպում Facebook-ի միջոցով հանդիպումներով ինձ դիմում են ես պատասխանում Facebook սոցիալական ցանցերը նույնպես օգտագործում են, բայց պետք է ասեմ, որ դա շատ քիչ է այսօր քաղաքական դաշտում քաղաքական կողմից օգտագործվում։ Հասանելիությունը շատ մեծ տարբերություն է։ Շատ կարևոր է, որ մենք ըստ էության ջատագով են այս նոր հնարավորությունները, այն նոր գործիքները, որ մենք ունենք մեր ձեռքի տակ եւ հնարավորինս մատչելի, հասանելի դարձնենք
մեր որոշում We can կայացնողների, որտեղ մեր improve որոշում կայացնողների հետ their accessibility կամ ընդհանրապես and the accessibility of the decision makers. հաշվետվական դարձնելով մեզ, հա, We need to make the decision makers more accountable. դարձնենք նրանց կողմից That's how we can make their policies more effective. Այս պահին ես ազգային ժողովում At present, ընդգրկված չեմ որևէ խմբակցության մեջ, I'm not in any of the parliamentary factions. I'm non-partisan. I have legislative initiatives which are the result of social media discussions. Some of my initiatives have passed in the second reading. And I think this is all. I'll stop here. Thank you. I'm ready to answer your questions. Ընտրվելուց առաջ կա ընտրվելու process-ը, որի մենք կմասնակցենք։ Երբեմն քող ենք այդ Sometimes we're happy with participation in the election, sometimes we're not, and we try to understand the electoral process generally. The word expert is used randomly in Armenia, but it'd be best if we said that when you ask a question about the elections in Armenia, they say the expert is Agassi Yesayan. So Agassi Yesayan now has the floor as an expert on elections. Շնորհակալություն։ Thank you. Բարի երեկո բոլորին։ Ուրեմն էքսպերտներուց բացի ես ներկայացնում եմ նաև ժողովրդական կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը, որը ինչ որտեղ նորաստեղծ կազմակերպություն է, բայց ժառանգորդն է մեկ ուրիշ միջազգային կազմակերպության։ Այսօր մենք խոսենք ուրեմն մի նախաձեռնության մասին, որը մենք անվանեցինք աչքաբաց։ Ինչ է իրենից ներկայացնում այդ Is it? If we can go to the website, please. What's the purpose of the initiative? And why we took this initiative? When we talk about elections, we know about numerous problems. And if we try to raise the most problematic aspects of elections, the average statistical voter would tell you that it's the voter list, it's the number of voters, which presumably is inflated. And the result of the election, which are often not enjoying any public credibility or trust. So we tried to use the most widespread technology around the world, which is mobile telephones, be able to communicate immediately from the polling stations, numbers of voters. So when the voting process ends at 8 p.m., հենց տեղամասերից ստանալ այդ տվյալները եւ ամփոփել քվեարկության արդյունքները։ And summarize the results. Եթե չլիներ մի համապարփակ տեխնոլոգիա, այսինքն հասկանալ է, որ մենք չենք կարող ապահովել բոլոր 2000 տեղամասերը համակարգիչներով եւ մեր ծրագրի հիմնական մեխը դա ամենապարզ եղանակով կարճ հաղորդակցությունների միջոցով տվյալների հաղորդումն է։ Text messages as a means of data communication. Էլի ծրագիրը անհնարին կլեր իրականացնել, եթե մենք չունենանք մարդիկ տեղում։ Իսկ մարդ տեղում ասածը տվյալ դեպքում մենք մեր համար որոշեցինք, որ պետք է տեղական դիտորդները, մենք համագործակցեցինք մոտավորապես 10 հասարակական կազմակերպությունների հետ, ուսուցանեցինք դիտորդների թե ինչպես է աշխատում համակարգը եւ յուրաքանչյուր դիտորդ փաստորեն ոք տեղակայված էին ուրեմն Երևանի բոլոր 464 տեղամասերում պետք է 4 ժամվա պարբերականությամբ ուղղակի մեկ SMS եւ համակարգը ինքնին ամփոփում էր եւ տաղանջացում էր մասնակցության թվերը, ըստ նաեւ ընտրական տարածքների, որ եւս հետաքրքիր ուրեմն
Ինչու է կարևոր interesting information to us. քվեարկության մասնակիցների դինամիկային հետևելը, որովհետև դա շատ բան է ասում դրական գործընթացների առողջության վերաբերյալ։ Ասեմ այսպես, եթե մենք շարունակում ենք մի քաղաքում, մենք կարող ենք ակնկալել, որ բոլոր մարդիկ երևի այսինքն ընդհանուր առմամբ քաղաքի մասշտաբով բոլորը մասնակցության դինամիկան կլինի նույնը կամ մոտավորապես նույնը։ Pretty much participate Այսինքն դժվար է պատկերացնել, որ at the same level. It would be hard to think that in one neighborhood շատ զբաղված են երեկոյան, they're very busy in the evening, and that's why everyone tries to vote in the morning, right? In a village, it would be different. I really have to work in the field, and I would vote early in the morning, and I would go to the field. And for that reason, we were watching the turnout. Real-time information was thus accessible for everyone, especially the mass media that made use of it, and all the numbers that were required by law were published at 11 a.m., 2 p.m., 5 p.m. and 8 p.m. And then if I can ask for the second tab. Not that one. Again, and then again, the summarization of the results was unprecedented. When we had about 120 polling stations results, it was already clear what the result of the vote was. In all of Yerevan, the CEC, Central Electoral Commission, had not published any data yet. We were about an hour and a half, 2 hours ahead of the officially published data on the outcome of the election. And if you can scroll it up for me to show a few more things. We also tried show how many votes were cast for each party in the different polling stations, and you could look up this website. The data is still up. It's called armyelections.info. I'm sorry, .net. Actually, used to be .info. So you can see the correlations. In a particular constituency, turnout was high, and then you can see who got the most votes among the political parties. And I'll stop there. If you got the video, no, you didn't. All right. Well, I wanted to show a video at the end because it's a very interesting scene of 1,000 people trying to send SMSs in 15 minutes, and the sound of the beeps that we were getting in our office. That's all. Thank you. Thank you. The final speaker is Levon Barsevyan, who's an activist, which means he's immensely patient, and I'm going to ask him to wait for 5 more minutes because Aaron Shirinian is in Washington or New York or God knows where. Որտեղ եք? Aaron Shirinian-ը ՄԱԿ-ի հիմնադրամի փոխնախագահն է եւ ցանցային կապերի առումով Աստծո ընծան։ Տեխնոլոգիան փորձել է ձեզ կլոնավորել։ Ձեր կարծիքները այստեղ տարածենք։ Ինչու դուք կասեք որտեղ եք, Նյու Յորքում եք, այսօր այո, Նյու Յորքում եմ։ Խոսում եմ սոցիալական բարիքի գագաթնաժ ժողովի շրջանակներում։ Շատ լսում ենք ձեզ, շնորհակալություն, որ ժամանակը տաք։ Aaron, ասեք, ինչ է կատարվում, ինչ նորություն կա։ Ես ասեմ, ինչ է կատարվում այստեղ սոցիալական բարիքի գագաթնաժ ժողովի ժամանակ։
It has just been great to hear your conversation. Սոցիալական բարիք։ Լսելը հայերեն շատ հաճելի է։ Երևանից լսում ենք, իմանում ենք, որ հանդիպումներն անցկացվում ավելի քան 100 պետություններով եւ մարդիկ լսում են Երևանը, որովհետեւ անցյալ տարի Երևանը օգնեց փոխելու խոսակցությունը ներկայացնող ժողովի շրջանակներում։ Բոլորիդ այնտեղ գտնողներից շնորհակալ եմ, որովհետեւ ծեր քննարկումը շոշափելիորեն ոչ միայն ակադեմիական, այլ շոշափելիորեն է օգնել սոցիալական բարիքի, սոցիալական նպատակի փոփոխության մասին։ Այսինքն ինչ քննարկում այստեղ։ Այս տարի պակաս լավ չի եղել Aaron։ Ասեմ ինչ այսօր այստեղ քննարկում, սալտի մի քանի բան է կատարվում։ Նա իմացեք, որ չնայած որ դուք Երևանում եք ես այստեղ, իմացեք, որ ինչ եք խոսում։ Շատ VIP անցաթուղթ ունեք գազետնաժողովում, որովհետև ավելի քան 100 քննարկումների միջոցով փոխվում է երկխոսությունը։ Այսօր երկխոսությունը հիմնականում սոցիալական ցանցերի օգտագործման թեման է, ոչ միայն ինստիտուտներից դուրս փոխի ակցիաներ կազմակերպելու, այլ դրանց միջոցով ինստիտուտները ներսից փոխելու թեմայով։ Շատ հետաքրքիր զարգացություն է ինձ համար։ Սոցիալական ցանցերը կարևոր են, երբ խոսում ենք դրսից փոփոխություններ կատարելու մասին։ Հետաշխատողները ցանկացած պետական հիմնարկի քաղաքացիական հասարակության աշխատողները, ներկայացուցիչները փոխում են սոցիալական ցանցերով խոխել խզել այդ կառույցների ներքին բնույթը։ Դա ինձ համար կարևորագույն թեմաներից է։ Հաջորդ թեման, որը նույնպես շատ կարևոր է մեզ համար, պիտի ասեմ, սա երևի ինձ համար հիմնական եզրակացությունն է այստեղ ժողովում, այն է, որ տեխնոլոգիան ավարտը չէ, տեխնոլոգիան միջոցն է, նպատակը չէ, տեխնոլոգիան միջոց է, սոցիալական պրոբլեմների մասին է խոսում, սովից մինչև կանանց դերի բարձրացում, մինչև շրջակա մինչև այր, քաղաքացիական հասարակության, ցայնի լսելիություն, ընտրություններ, ինչպես արտահայտվել, ինչպես ժողովել, տեխնոլոգիան լուծում չէ, տեխնոլոգիան լուծմանը հասնելու միջոց է, միջավայրը բաց դարձնելու միջոց է։ Հաջորդ թեման, որ փոխանցեմ ձեզ Twitter, post-եր Երևանից խնդրեմ, որ լինելի են սոցիալական նորարարները, ձեր ներեցները, ովքեր սոցիալական բարիքի մասին մտածում են, հոգ են տանում, պիտի հիշեն, որ չենք կարող գործելակերպը կրկնեմ ուրեմն, մենք չենք կարող ապացուցված պրակտիկան անուշադրության մատնել և փոխարենը նորարարություն, փայլուն նորարարություն ներդնել։ Խոսում ենք Twitter-ի մասին, Facebook-ի մասին, խոսում ենք Instagram-ի մասին, համայնքների հետ աշխատելու մասին, բայց չմոռանանք, որ կան բազային բաներ, օրինակ ժողովներ, հանդիպումներ, մարդկային կապ, միջանձնային հարաբերություններ, ուսուցում։ Դրանք կարևորագույն սոցիալական նորարարական գործիքներից են։ Սապի Նյու Յորքում դրա մասին է խոսվում։ Գիտեմ հիմա ուր է, բայց Երևանից ներկայացուցիչներ կան շատ լավ, ներկայացված են այստեղ հայերը, ովքեր կապեր են հաստատում, շփվում են, սոցիալական բարիքի կամուրջներ են կապում, շատ ուրախ ենք, որ այս երկխոսության մասնակիցներ են իրենք։ Հայերը գիտեն, հայերը մի բան հաստատ լավ գիտեն, կապեր հաստատել, ծանոթություն հաստատել, չեմ զարմանում, Aaron, եւ ապշեցուցիչ մի բան կա, եթե ժամանակ ունեք, նստեք եւ այն 3 ժամը ականջ անցկացրեք, դուք յանալիորեն ամփոփեցիք այն, ինչ ամբողջ օրվա ընթացքում այստեղ քննարկվեց, կոնկրետ օրինակներ ներկայացվեցին, քննարկվեցին, որոնք կարող են օգտագործվել այլ վայրերում։ Սակայն մեկ օրինակ ներկայացրեք, որ հիմա տանեմ բեմում պատմեմ, հենց հիմա տանեմ առաջնորդներին, արտգործնախարարներին, ՄԱԿ-ի ղեկավարներին այսօր պատմեմ։ Ես 2 օրինակ պատմեմ։ Առաջինը դասարան ԿՏՄ կայքն է։ Աշակերտների գնահատական հեռարձում տեղադրում են տնային աշխատանքները, ծնողները, ուսուցիչները, երեխաները կարողանում են առցանց շփվել տարվա ընթացքում ամեն օր, ոչ թե ծնողական ժողովից ծնողական ժողով։ Երկրորդը վիրտուալ արյան բանկի ստեղծումն է, արյան դոնորների շտեմարանի ստեղծումն է, որ իմանանք որ պահին, որ արյան բանկում ինչ արյան տեսակներ կան։ Հանրապետական գաղափարները առավելագույնս օգտագործվում են, գիտական շրջանակները, գիտնականները կարողանում են օգուտներ քաղել, գիտեմ, որ երկար կարող են շարունակել,
շատ հաճելի է, որ կար թափանցիկ տեղեկատվությունը տեխնոլոգիան սոցիալական խնդիրների հետ սերտորեն փոխկապակցված է։ Արյան բանկը հանճարեղ գաղափար է, դրա մեջ ուրեմն տեղեկատվության հասանելիությունը առանցքնողության համադրված է բաց գործելակերպի եւ տեխնոլոգիայի խելացի օգտագործման հետ։ Դավանալի օրինակ է 3 նոր օգտագործում դասարանի մասին խոսեմ, Արյան բանկի եւ բոլորի մասին։ Ձեզ այն լսել եք դասնենք ապարման եւ այս պատգամը տեղ կհասցնենք։ Շնորհակալություն վերադարձեք ձեր աշխատանքին, մենք էլ կանենք այնինչ ասացիք սկզբում։ Հայաստանը վիպ է ինձ համար, ասեմ ձեզ, Հայաստանը ինձ համար վիպ է։ Շնորհակալություն Էրեն Շիրինյան։ Էրեն Շիրինյանը ՄԱԿ-ի հիմնադրամի փոխնախագահն է, եթե հիշում եք, սկզբում ինչ ասաց նա։ Ասաց, որ իսկական ժողովում փորձելու ենք տեխնոլոգիայի գաղափար վերցնել, փոխել ստատուս քվոն, ինստիտուտների դրսից բերել ինստիտուտների ներսը, մենք հենց նոր դա արեցինք։ Ինստիտուտի հիմնարկի ներսից մեկը խոսեց, հիմա դրսից Լևոն Բարսեղյանը, որ հաստատության մասնակից չեք, ասի ինչպես է օգտագործվում ՊՊ-ն։ Thank you. Levon Barsaghan is my name. I'm board chairman of the Gyumri Asparas Club of Journalists and a member of the Gyumri City Council. Yesterday we had a jubilee that was not noticed. It was the 10th anniversary of the adoption of the Freedom of Information Act. It's a great tool in the hands of civil society. If the public know how to use it and are skillful at using it, the government have to be accountable to the public, using all possible means. Governments don't have any money of their own, as you know. Many people in government, mayors, are surprised when you tell them budgets weren't taken out of your homes. Society owns these budgets, and we all have the right to know how these budgets are structured and spent. How come in Gyumri, 4,000 families still don't have homes, but the $500,000 are being spent on the clay carpet in the city? Every year, I send about 3,500 to 4,000 electronic or paper-based inquiries to different officials, community mayors, school principals, and all community mayors, ministers, governors, the presidential office. I ask for an enormous amount of information. We get the information eventually, or part of it. Some officials refuse to provide the information, but whatever we get. Well, it was about 5 years ago we finally decided to not keep it on paper and not only make it available to the experts. We decided to create a database which contains a huge amount of information, more than 10,000 pages, sub-pages, main sections, schools, communities, and assistance. Updated, supplemented as information is delivered. If you went in, we might get lost. It's public beta.am. It's our second website. Asparas.am is the first. This is public data.am, the second website where we fill all of our information. You can open up and see the budget of a school in a particular region and the breakdown of the budget into wages, renovation, taxes, and the like. Same holds true for the communities, counselors, school board compositions, school managers. In the assistance section, you can see assistance by the governor's office to citizens, and the public at large aren't really aware of it. Governors can actually provide individual assistance in the amount of about 20 million drams a year to citizens in need. All of that data is in this database. It's for public open use. The EU Open Society Foundations are among the sponsors. That means the EU delegation, Commission delegation office in Armenia was helping us. Now, to keep the government accountable is the ideology. In me, in our organization, in our town, among a number of colleagues, and it's deeply rooted. We believe that all of these resources are ours, and the government have to be accountable for it. To us, we have to be in charge. For 10 years, we were criticizing local government, demanding greater accountability and clear compliance with requirements of the law on local government. The law is quite clear on accountability schemes, public notices of dates and agenda of council sessions, but every time we face the same problem. Local government, and Gyumri is no exception, local government doesn't wish
to engage the public in the decision-making process. Quite recently, Yerevan Community Council session was closed to a number of citizens. Activists or pacifists, doesn't matter. Council sessions are to be open to the public. It's a clear requirement of the law. If you don't have enough room in the hall, you have to convene the council session in a larger auditorium so that everyone who wishes can be present. And finally, as you may remember, the activists were actually taken away for 3 hours with the help of police officers. Yerevan City Office denies people the right to be present at the council sessions, claiming there is no room. There's just no room. Sorry, you can't be there. Do you have an invitation? What kind of invitation? If the law actually provides the entitlement and the right to be present. Here is the slide. A year ago, we decided, in Gyumri, we decided to create a civic initiative. The initiative was there for a long time, so we decided to add flesh and blood. The city is ours is the name of the civic initiative. This is the launch team of about 50 founders. The logo, as you can see, is the Mother Armenia monument profile with any similarity with the Kalashnikov machine gun is incidental, coincidental. People looked and said it looks like a Kalashnikov. We said it wasn't our fault. The city is ours. We really want to turn local government into local government rather than a local elite club, which it was for so many years. Of course, we've been vastly criticized by our colleagues, saying, you were civic society, what do you have to do in the government? Why do you want to become local government now? Naive thoughts, trivial thoughts. Syndrome still prevails. Some indicate that in their minds, civil society is to be far detached from society, government, or the city. Civil society, being in civil society, fighting for transparency and local government reform doesn't mean that you step aside in a corner and dig in your own business without actually touching anything else. That wasn't the goal. The goal was, in last year's local government election, to nominate a team. The team would have its ideas, and we developed the city development plan. We developed a code of conduct for our candidates. For the first time ever in Armenia, candidates developed this document. 7 candidates were nominated, and as a result of buying votes and rigging the election, only one of us got elected to the city council. Facebook was a great help. What we used to do by coming together around a table necessarily, and only those who were physically there could take part, is now accessible to Armenians around the world, especially Gyumri citizens around the world, especially with our Facebook group called The City is Ours. It's a small group. Gyumri citizens are interested. There are also others that are interested in being there. City development plan, city SWOT, prioritization of issues, code of conduct, a logo, were all discussed in that Facebook group. There are about 5 or 6 open group and closed and semi-closed groups from Gyumri with a total of about 2,000 members. Hello Gyumri, New Gyumri, the city is ours, Gyumri, Alexandropol. Different towns have different groups. And finally, we got to a point where from last summer, we started broadcasting live all sessions of the Gyumri City Council. There was a bit of a resistance from the former city powers that be, but they realized they don't have power to prohibit live broadcasting of the council sessions. So as of 2 days ago, when we had the last council session, all sessions were being broadcast live. All citizens of Gyumri can be present at the council session. If they have questions, they can freely raise their questions. I'm not exaggerating, it's the reality, and we'll try in the next year or years to export it to the other cities of Armenia. Of course, starting with Vanazor, Armavir, and Kapan, the larger settlements. Local youth activists will need to be engaged in this process if they wish. Council session agenda information.
which is something I get 7 days in advance as a counselor, is published right away on Facebook and aspares.am and the city administration website. The city journalists will pick up the more important issues from the agenda and have a preemptive or preparatory discussion of issues so that the councillors that go to the council session will be more or less aware of what the public thinks about draft decisions in the agenda. Because of this preemptive or preparatory reporting by journalists, we don't overestimate the importance of Facebook, but we don't underestimate it either. As a means of communication, conception of ideas, debates, arguments, discourse. It's a great platform which we have used and recommend to all of you to use. As I said, there are many groups without going into details, and the latest idea, one of the latest ideas, is finally to create a real public TV and radio company in Armenia, in the internet and satellite. To my surprise, within a week, this idea was liked by 500 people, and very soon we're going to have a meeting on the 10th of October at noon. Venue will be communicated additionally. We hope that this idea will fly as well. Thank you. Questions, and then you'll go home with great memories, fond memories. Any questions? Non-questions? Non-questions. All right then. I would like to express my appreciation to counterpart for this great cooperation. They worked well, chose the right guests because you're still here. I want to thank the CivilNet team for a very smooth operation. Bravo. I want to thank the IPE School for you want it here? So you want it here. Family, please join us here, down here. Quickly, please.
Շնորհակալություն։ Միջազգային քաղաքագետներից ավելի խելոք ենք։